Liebe Kolleginnen und Kollegen, please sit down. I now open the Congress again. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben einen harten Vormittag vor uns. Ich möchte euch gerne den Zeitplan bekannt geben, nach dem ich heute Morgen verfahren werde. Habt ihr alle eure Übersetzungsmaschinen? Okay, herzlichen Dank. Also zum Zeitplan. Als erstes werden die beiden Kommissionen berichten. Danach beginnen wir mit der Aussprache. Ich habe auf der Liste, ich bitte jetzt alle Kollegen, die sich gemeldet haben, bitte aufzupassen, wie die Liste in der Reihenfolge ist. Ich habe auf der Liste den Kollegen Abbasi, die Kollegin Goulart, die Kollegin Maria Fernanda, den Kollegen Wawi, den Kollegen Mohamed Taj aus Großbritannien, Michael Schmarkow, Francis Edvoli, Tony Moore, Susanna Camuso, Ignacio Toscho, Tolzerey Benedin, Barbara Figuera und Candido Mendes. Wir werden sehen, wie weit wir kommen mit der Liste heute. Auf jeden Fall werden wir den Kongress um 10:20 Uhr unterbrechen für den Besuch des früheren britischen Premierministers Gordon Brown, der eine Ansprache halten wird. Warum, das sagt euch nachher noch die Sharon. Ansonsten plane ich, die Wahlprozedur heute pünktlich um 12 Uhr zu eröffnen, und zwar wie folgt. Um 12 Uhr werden die beiden Kandidaten die Gelegenheit haben, 10 Minuten jeweils sich an den Kongress zu wenden. 10 Minuten ist die Ausschlussfrist. Nach 10 Minuten werde ich bei beiden das Mikrofon abschalten, wenn sie länger reden sollten. Der eigentliche Wahlgang beginnt dann um 12:30 Uhr, wie das vorgesehen ist. Ich hoffe, damit ist jetzt der Zeitplan klar, sodass wir miteinander klar sind, wie wir sind. Das heißt, immer wenn wir keinen Block haben, werden wir die Aussprache machen. Jetzt muss ich noch etwas sagen zu den Amendments, die wir heute beraten wollen. Ich werde die Amendments aufrufen, jeweils nachdem Gordon Brown uns besucht hat, und dann wollen wir mal sehen, wie weit wir kommen. Dann werde ich als erstes Sharon Borre das Wort geben zu den Amendments. So, wenn wir damit klar sind, würde ich jetzt als allererstes der Kollegin Eva Nordmark das Wort geben zur Berichterstattung über die Mandatsprüfungskommission. Eva, du hast das Wort. Good morning, dear colleagues. I'm going to give you a report from the Credentials Committee. We have had 2 meetings since I was here last time. And I'm also going to inform you about the election process, because we are going to have elections this afternoon. So I hope that everyone will listen very carefully. I'm going to speak in Swedish, and I'm going to speak very slowly so that the interpreters can translate everything I say. Ackrediteringskommittén har som sagt mötts 2 gånger sedan förra rapporteringen,
Och vid mötet den 19 maj så undersökte kommittén valbarheten för de 2 kandidaterna till generalsekreterare och också för de nominerade till revisorer. De 2 kandidaterna till generalsekreterare är Sharon Barrows, som har nominerats av 78 organisationer från 65 länder, och Jim Baker, som har nominerats av 2 organisationer från 1 land. 2 av nomineringarna för Sharon Barrows kom in för sent. Kommittén har konstaterat att nomineringar till båda kandidaterna har kommit in i tid och att båda kandidaterna också är valbara. När det gäller revisorer så har ackrediteringskommittén, vi vill förelägga för kongressen följande förslag till revisorer. Mr. Kjell Ahlberg, LO Sverige. Miss Freda Oosthuizen, COSATO Sydafrika. Mr. Robert Roach, AFL-CIO USA. På mötet beslutade vi också att undanta Self-Employed Women's Association, SEWA, från kravet i stadgarna på att delegationerna ska vara jämställda. Och detta beror på att denna organisation enbart organiserar kvinnor. Och därför bör SEWA akkrediteras till kongressen. Vid mötet den 20 maj diskuterades delegationernas sammansättning och akkreditering utifrån kravet i stadgarna om jämställda delegationer och kravet att medlemsavgifterna till IFS ska vara betalda. När det gäller betalningen av medlemsavgifter så kunde vi konstatera att det inte fanns några utomstående ärenden vad gäller obetalda medlemsavgifter. Allting var under kontroll. Kommittén konstaterar dock att andelen kvinnor i delegationerna har minskat i förhållande till kongressen i Vancouver. I Vancouver var 44% av delegaterna kvinnor och nu har den andelen sjunkit till 41%. Syftet med kravet i stadgarna på att delegationerna ska vara jämställda är ju att öka kvinnors representation och delaktighet i de fackliga organisationerna och att kvinnor ska utgöra hälften av delegaterna. Det är därför alarmerande att andelen kvinnor har sjunkit sedan senaste kongressen. Det var de 2 rapporterna från ackrediteringskommittén. Nu ska jag gå igenom den röstningsprocedur som vi ska använda oss av vid valet till generalsekreterare i eftermiddag. Just want to inform all of you that not are listening right now that I'm going to inform you about the election procedure. It's very important that you listen so you know what is going to happen this afternoon. Okay? So now the election. Då går vi över till röstningsproceduren. Ni har en vallokal till vänster om podiet. Där borta finns en lokal och där kommer vi att rösta i eftermiddag. Röstningen är öppet mellan 12:30 och 16:30. En person per delegation kommer att rösta. De röstberättigade delegaterna är delegationsledare eller seniora delegater, rådgivare etc. Andra ska vara registrerade till kongressen och bör ha fullmakt från delegationsledaren eller någon senior delegat. En röstande kan bara rösta för sin egen organisation. Man kan alltså inte överlåta sin rösträtt till en annan organisation. Man röstar bara för sin egen organisation. Kommittén har gått igenom varje steg i röstningsprocessen för att säkra att valet kan hållas strikt hemligt. Ni kommer att få ett förseglat kuvert som innehåller en validerad valsedel när ni kommer till vallokalen. Ni får alltså ett kuvert
och på detta kuvert, om vi kan få en bild, på detta kuvert så kommer det stå en markering vilket land det är, vilken organisation det är och hur många röstesiffror som organisationen har. I det här kuvertet så finns det en valsedel och det här är ett exempel på hur en valsedel ser ut. På denna valsedel så framgår det hur många medlemmar man har betalat sin avgift för. Alltså det här är röststyrkan avgörs av hur många betalande medlemmar som finns i organisationen. Och jag har personligen och tillsammans med hjälp av kollegor i ackrediteringskommittén stämt av detta medlemsantal mot den databas som vi har. Och vi har också stämt av denna siffra mot den siffra som också kommer att finnas på ert kuvert. Och jag har personligen signerat alla dessa valsedlar och allting ska vara helt korrekt och i sin ordning. Den röstande delegaten kvitterar alltså ut sin organisations kuvert och tar med sig det kuvertet och valsedeln, går vidare in i röstningslokalen. Inne i lokalen finns det 7 valbås. Man går in i ett valbås, man öppnar sitt kuvert och man kryssar i den kandidat som man då väljer. Och som ni ser här så kan man välja då Sharon Barrows eller Jim Baker. Man kan också välja att inte kryssa någon om man avstår. Men det är endast en kandidat som kan kryssas i, inte 2 utan 1 kryss som gäller på denna valsedel. När man har röstat där inne i sitt valbås så tar man med sig valsedeln, man viker ihop den, man tar med sig den, lägger den i en valurna som är förseglad och sen lämnar man vallokalen. Den här valproceduren kommer att övervakas av en i Tyskland registrerad notarius publicus. Ledamöterna i ackrediteringskommittén samt personal från ITUC kommer att närvara för att assistera valproceduren på ett sådant sätt så att valhemligheten kan bevaras. Röstningen påbörjas omedelbart efter att vallokalen stänger klockan 16.30. Och rösträkningen genomförs av notarius publicus under övervakning av ordförandena i ackrediteringskommittén och Standing Orders Committee på ett sådant sätt så att vi säkrar valhemligheten. Det kommer att finnas personal på plats under röstningsproceduren. Om ni har några frågor så hjälper vi till så att allting ska vara klart och gå korrekt till. Vi kommer att publicera resultatet så snart vi har räknat samman rösterna. Det kan bli redan ikväll att vi publicerar det på webben. Men det kan också bli i morgon bitti. Vi kommer att lägga ut det så fort vi har möjlighet. Det formella tillkännagivandet det ges på fredag morgon precis i enlighet med programmet. Så med det så hoppas jag att alla känner sig trygga och väl informerade om vad som kommer att hända under valprocessen idag. Har ni några frågor så får ni gärna fråga, men vi kommer självklart att finnas på plats och vi kommer att kunna svara på era frågor innan ni går in och röstar i vallokalen. Tack så mycket. Danke, Eva, für deinen Bericht und auch nochmal die klaren Hinweise zum Wahlverfahren. Wie gesagt, ich wiederhole es nochmal für diejenigen, die später gekommen sind. Wir werden das Wahlverfahren eröffnen heute Mittag um 12 Uhr mit der Vorstellung der Kandidaten. Und dann fängt die eigentliche Wahl, so wie sie Eva geschildert hat, um 12.30 Uhr an. Jetzt hat das Wort Plamen Dimitrov für die Geschäftsführungskommission. Plamen.
Good morning, brothers and sisters. I will inform you about the reports that the Standing Orders Committee delivered to you this morning. We have almost 4 points for information for you or for decision. The Standing Orders Committee held this second meeting on 19th of May from 4:30 till 5:30 afternoon, and all members were present. The Standing Orders Committee considered the Congress Standing Orders and related matters. First, elections. As already the President of the ITUC and the Chair of the Accreditation explained the procedures, I'd like just to add some of the issues that we have discussed and have decided and to move this to you. The committee held a thorough discussion regarding a request by a candidate for a position of General Secretary to address Congress as referred to it by ITUC President. We were informed at that stage, and now all we know, that the Credentials Committee withdrew said candidate eligible to run, and the Standing Order Committee decided to recommend that positive reply be provided and that he be provided with the visitor's badge, and finally that the invitation be extended to address Congress at an appropriate time and for no more than 10 minutes during the Wednesday morning plenary session, as the President already clarified, between 12 o'clock and 12:30. The matter of whether, beyond the response to the specific requests, the same opportunity should be extended to all candidates was discussed within the mandate of the committee. It was felt by many members of the committee that a number of formulations in the constitutions and the standing orders for the Congress might require further consideration at an appropriate time. The committee will make a recommendation on this matter in its final report to plenary on Friday. Second issue about this morning, discussion on amendments of the main statements, main resolution of the Congress. I would like to add that with regard to the plenary discussion this morning, the committee took Article 7 of the Congress Standing Orders as a basis to recommend that once the amendments to the main document have been read into the record, the mover of the amendments be invited to intervene for no longer than 4 minutes. Should there be a common position, one speaker will be provided an equal opportunity to speak. As per Article 7b, I quote, "A delegate shall speak only once any subject unless otherwise agreed by the Congress, except that the rapporteurs of any committee shall have the rights to reply at the close of the debate. The mover of a motion, a resolution or amendments, except on a point of order of procedure, shall have the same right." I would just wish to point out that Article 7c provides that, I quote, "The Secretary General shall at all times have the right to speak on any subject." End of quote. On behalf of the Standing Orders Committee, we look forward to the discussion. Third issue, emergency resolutions. The committee noted that there were no draft resolution on matters of urgency before it at the same time of meeting. Later on, we were informed that 2 emergency resolutions will be submitted to the committee, and later this morning we will consider this emergency resolution and we report to the plenary in Friday morning. Fourth issue, there are 2 constitutional amendments proposed by the General Council. I will now read them. Regional organizations and structures would have a new point I under Article 27, which will says, "The General Council may, following consultations with the regional organizations, establish sub-regional structures in the event that the membership of such sub-regional structures would include members of more than one ITUC regional organization." Full stop. And the second amendment that we move on Article 32 on affiliation fees under point A would read like that. A.
The activities of the Confederation shall be financed by annual affiliation fees payable by member organizations and calculated for each 1,000 members or part thereof. The rate will be established each year by the General Council. These fees shall be payable in euro or the equivalent in other currencies. In other words, notwithstanding the above provisions, no member organization shall pay less than a minimum affiliation fee of €100 per year. In specific cases, the General Council shall be empowered to reduce this amount by half. And before we move and close this report, I would like to confirm that the Standing Order Committee will meet as scheduled at 10 o'clock this morning at the same place, and the movers of the both resolution on Ukraine and Turkey are invited or will be invited to be there to be part of our considerations and deliberations this morning. So thank you very much. I move adoption of this report. Danke, Plammen. Ihr habt den Bericht gehört. Gibt es Fragen dazu, Anmerkungen? Dann gehe ich davon aus, dass dieser Bericht genauso wie der Bericht von Eva Nordmark gebilligt ist. So, dann kommen wir jetzt zur Aussprache. Nee, ich muss noch vorher etwas bekannt geben. Wir wählen ja auf diesem Kongress auch den schlechtesten Chef der Welt, the worst boss of the world. Und wir werden diese Abstimmung darüber, die ja elektronisch erfolgt, um 10:30 Uhr beenden, sodass Sharon Borrow das nachher noch bekannt geben kann. Also 10:30 Uhr Schluss der Abstimmung für diesen, nennen wir ihn mal Paul. Und ansonsten würde ich jetzt zur Rednerliste zurückkehren. Das Wort hat jetzt der Kollege Abbasi aus Tunesien. Ossin. Wo bist du? Kollege Abbasi aus Tunesien hat das Wort. Er will es nicht haben, damit ist er von der Rednerliste gestrichen. Jetzt hat das Wort die Kollegin Nair Goulart aus Brasilien. Wo ist er? Er ist jetzt doch da. Na gut. Okay. Ich gebe jetzt mal bekannt in der Zeit, wer danach nach dem Kollegen Abbasi kommt. Dann kommt die Kollegin Goulart, dann kommt die Kollegin Maria Fernanda. Wenn ihr so lieb seid, schon nach vorne zu kommen, dann könnten wir das ein bisschen beschleunigen. Kollege Abbasi, du hast das Wort. الرفيق سوم رئيس المؤتمر، شارن أمينتنا العامة، الرفيق هثمن الأمين العام للدقبي، تحية رفاقي أعضاء المؤتمر، تحية من عمال تونس وعمال المنطقة العربية إليكم وإلى كل عمال العالم. أيها الرفاق والرفيقات، مثلت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي هزت العالم منذ نهاية سنة 2008 تهديدا مباشرا لجميع دول وشعوب العالم، ولا سيما لإمكانيات تحقيق أهداف التنمية كما بشرت به الألفية. وقد كان من الطبيعي أن تأخذ هذه الأزمة وما أثارته وتثيره من مخاوف وانتقادات شكل حركة احتجاجية معارضة منفكت تدعو بوسائل مختلفة إلى مراجعة كلية لتلك الخيارات، وتنادي باعتماد سلوك مسؤول اجتماعيا في مجال المبادرات التجارية والمعاملات الاقتصادية والحقوق الاجتماعية والمدنية والاستحقاقات البيئية، وتؤكد على ضرورة التوجه نحو إرساء أنظمة حكم قائمة على أسلوب الحوكمة التشاركية والاختيار الديمقراطي الحر والمستقل، أنظمة تكون فيها الدولة ناجعة وجيدة الأداء، وتكون فيها الأطراف الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني في غاية الجاهزية والقدرة على صياغة المقترحات والبدائل وعلى المشاركة في صنع القرار وعلى التعبئة والتأثير. رفيقاتي رفاقي، لقد عاشت منطقتنا العربية مثل غيرها في بقية بلدان العالم بكثير من المعاناة تداعيات تلك الخيارات التي كرست غياب القرار السياسي والموقف السيادي، وصادرت الحياة الديمقراطية وكل آليات المشاركة الحرة ومقتضيات الشفافية والمكاشفة والمساءلة والمحاسبة وحسن إدارة الموارد البشرية والمالية والطبيعية.
وقد قامت انتفاضات وثورات الشعوب العربية كرد فعل منطقي على تلك السياسات والخيارات وعلى ما خلفته من آثار مدمرة للاقتصاد وللمجتمع والبيئة، وكإرادة جماعية للانتصار لحقها في الحياة وفي الحرية وفي العيش الكريم. أن الحركة النقابية العالمية وكذلك الحركة النقابية العربية أمام فرصة تاريخية سانحة لمسك زمام المبادرة والتأثير على موازين القوى لفائدتها، فالقوى النيوليبرالية تعيش اليوم حالة تراجع وانحدار جراء فشل نموذجها التنموي، ولكن لفترة وجيزة إذا اعتبرنا قدرتها على التكيف والتأقلم. لذلك علينا أن نعمل بسرعة من أجل توحيد صفوفنا وحشد التحالفات من حولنا. أن مهمة تشكيل التضامن النقابي الدولي لا تتطلب فقط العمل على الواجهة التنظيمية على أهميتها، بل لابد من الحرص على إحياء القيم الأساسية للعمل النقابي وإرساء مبادئ وقواعد وأساليب التسيير الديمقراطي ووضع الاستراتيجيات والمخططات العملية الكفيلة بمد جسور التواصل والعمل المشترك مع القوى الحليفة التي تقاسمنا نفس الأهداف والمبادئ والقيم ونلتقي معها حول نفس المهام. إنما يحصل الآن من تغييرات جوهرية في المشهد العربي إنما يبشر بمستقبل أفضل للشغالين والنقابيين ويفتح الآفاق واسعة لإعادة الاعتبار للعمل النقابي والارتقاء بأدائه وبأساليب عمله وطرق نضاله، بما يكسبه القدرة على التأثير في مجريات الأحداث إقليميا ودوليا والمساهمة في إحياء المسألة الاجتماعية داخل المنطقة العربية على قاعدة الديمقراطية والشفافية واستقلالية القرار النقابي. هذا هو تحديدا ما حفزنا على الخيرات في مشروع إحداث الاتحاد العربي للنقابات، والذي نأمل أن يعلن عن تأسيسه رسميا بمناسبة انعقاد مؤتمر هذا حتى يتفرغ إلى استعادة بريق الحركة النقابية العربية والدفاع على حقوق الشغالين العرب وفق القيم النقابية الأصيلة. في الختام أشكر الرفيق شارن والرفيق سومر على ما بذله طيلة الدورة وعلى متابعتهم للثورة في تونس وعلى مشاعر التضامن الذي وجدناه لديهما، كما نشكرهما على دعم كل القضايا العادلة وبخاصة القضية الفلسطينية، لنتحد ونتضامن ضد الاستبداد، ضد الاستغلال، ضد أشكال العبودية الجديدة. عاشت ليتوسي منظمة حرة مستقلة ديمقراطية مناضلة، عاشت نضالات العمال وإلى الأمام. Danke, Kollege Abbasi. Das Wort hat jetzt Nadia Goulart aus Brasilien. Ihr folgt Maria Fernanda aus Angola und auf sie folgt Zweli Wawi aus Südafrika. Bom dia. Bom dia, companheiros e companheiras. Ah, muito bem. Português. Bom, primeiro quero saudar a nossa secretária-geral, Charamburo, e o nosso presidente, Michael Zomer, e agradecer a acolhida nesta cidade fantástica e histórica, por este congresso interativo e democrático. E em nome do nosso presidente da Força Sindical do Brasil, companheiro Miguel Torres, eu saúdo a todos os delegados e as delegadas neste congresso. Companheiros e companheiras, no Brasil, a eleição de um governo democrático e comprometido com as reivindicações dos trabalhadores e o protagonismo do movimento sindical em negociar alternativas para a crise financeira mundial de 2008, fortaleceu o sindicalismo nacional. A economia brasileira cresceu e 22 milhões de pessoas entraram no mercado de trabalho, de 2003 até hoje. Com o aumento do emprego, os trabalhadores acataram a convocação das centrais sindicais para priorizar a luta por maiores e melhores salários e condições de vida. O protagonismo das centrais sindicais brasileiras reduziu a pobreza em nosso país. O salário mínimo teve um aumento real de 72%, através de uma lei
votada no Parlamento. O país retomou o crescimento econômico, baixou o desemprego, resistimos à flexibilização das relações de trabalho na legislação proposta pelos empresários. Aumentou a distribuição de renda em nosso país. 40 milhões de brasileiros foram favorecidos. Para a força sindical, os avanços mostraram que é possível combinar o trabalho decente e crescimento econômico, desde que os trabalhadores tenham um programa comum e capacidade de reforçar a unidade de ação entre todas as centrais. Os trabalhadores assumiram o protagonismo na luta por justiça econômica e social, negociando com o governo uma agenda unitária direcionada para o desenvolvimento com democracia, soberania e valorização do trabalho, com preservação de nosso meio ambiente. As centrais negociam com o governo e o Congresso Nacional leis para reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário, por uma aposentadoria digna, pela reforma agrária, igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, a proteção do emprego público e privado, a criação de um piso de proteção social, por investimentos públicos em educação, saúde e mobilidade urbana e a seguridade. A unidade de ação para garantir as conquistas e enfrentar o cerco neoliberal. Realizamos unitariamente 8 marchas da classe trabalhadora brasileira, com milhares de trabalhadores, e realizamos em 2010 a segunda CONCLAT, foi a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, que reuniu mais de 20 mil trabalhadores. Reforçar o poder dos trabalhadores. Eu quero aqui falar agora um pouco sobre o empoderamento das mulheres nas estruturas sindicais. Sharon, a campanha mundial Conte Conosco estimula os sindicatos mundialmente a assumir o compromisso na prática com a sindicalização de mais mulheres e jovens para ingressar no movimento sindical. Nós queremos estabelecer metas de sindicalização de mulheres e de jovens para os sindicatos. Nós queremos que as mulheres, porque as mulheres, apesar de tudo que nós temos feito em nosso país, as mulheres continuam com salários mais baixos, continuam, e a maioria ganha 72% do salário dos homens. Estou concluindo. A maioria das mulheres continuam no setor informal, são chefes de família, os trabalhos são precários, e a maioria são chefes de famílias mais pobres. São vítimas de assédio moral e assédio sexual nos locais de trabalho. E as meninas são as vítimas mais fáceis, como é o espetáculo que nós vimos agora do que ocorreu na Nigéria. Portanto, o que nós propomos, e estamos muito preocupadas com este Congresso. Não sei o que ocorreu, nós temos neste Congresso menos mulheres delegadas do que tivemos em Vancouver. O que ocorreu, apesar de todos os 4 anos de esforços, nós temos menos mulheres delegadas nesse Congresso. Em Vancouver, tivemos aproximadamente 45% de mulheres delegadas. E hoje temos pouco mais de 41% de mulheres delegadas. Talvez o Congresso tenha mais mulheres, mas são mulheres assessoras, mulheres que vieram em outra condição, não de delegadas. Portanto, nós precisamos avançar na construção desta sociedade que queremos. Uma sociedade de iguais, uma sociedade sem discriminação de gênero, de raça. Portanto, é isso que nós queremos construir. Viva a CSI! Viva a CSI, companheiros! Viva a classe trabalhadora! Viva a solidariedade entre os trabalhadores! Obrigado.
Das Wort hat jetzt die Kollegin Maria Fernanda aus Angola. Estimados companheiros, é para mim uma grande honra poder dirigir-me à magna Assembleia Sindical. Por isso, permitam-me começar com uma saudação especial. Uma saudação especial para a minoria dessa sala. Uma saudação especial a todas as mulheres delegadas neste Congresso. Este Congresso realiza-se num período difícil para os trabalhadores. Vivemos neste momento desafios bastante complexos para a classe trabalhadora. Por isso, o lema "Reforçar o poder dos trabalhadores" é bastante atual e oportuno. Nossos países continuam a debater-se contra os efeitos da crise econômica que aumentou o índice do desemprego e originou que muitos trabalhadores se submetam hoje às chamadas medidas de austeridade. E embora se verifiquem já variações na evolução econômica, os efeitos da crise econômica ainda permanecem. As desigualdades crescem e a essência da vida deixou de ser valorizada. Os líderes governamentais põem hoje os interesses econômicos acima dos nossos interesses. Logo que surgiu a crise financeira, foram traçadas estratégicas políticas e econômicas urgentes para salvar as instituições financeiras. Mas até hoje, não são capazes de encontrar uma estratégia para tirar mais de 200 mil trabalhadores do desemprego. Não são capazes de encontrar soluções para retirar nossos filhos, que ano após ano ingressam no batalhão dos desempregados, que simplesmente ingressam no trabalho precário. Não encontram receitas para milhares de jovens e mulheres que trabalham no setor informal da economia e em postos de trabalho a prazo. Mas as instituições financeiras foram recuperadas logo após a crise e os responsáveis da crise não foram responsabilizados. Os últimos relatórios do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial prevêem que a África continuará a crescer mais rapidamente que a média global e até apontam alguns países africanos como nações de mais rápido econômico no mundo durante o ano 2014. Estes organismos estimam que o crescimento em África passará dos 5% em 2014. Portanto, perspectivam-se indicadores econômicos positivos. E se estivéssemos na OIT ou num outro fórum político, ouviríamos alguns políticos africanos a dizer com muito orgulho: estamos a trabalhar, estamos a crescer. E até haveria, se calhar, algumas afirmações, como, por exemplo, estamos a crescer mais que os países desenvolvidos. E essas afirmações, às vezes, deixam-me estupefacta e pergunto-me: em que planeta estamos? Estamos no planeta Terra? Nós somos habitantes deste planeta. Somos trabalhadores, mas somos habitantes deste planeta. E acompanhamos com tristeza o que se passa. Nós somos chefes de família. Somos seres humanos, somos homens e mulheres cansados de discursos, cansados de promessas. Temos necessidades vitais, temos necessidades indispensáveis, precisamos de habitações condignas, alimentos, vestuário, calçado, eletricidade, água, etc, etc. E em português dizemos: factos são factos, e contra factos não há argumentos. E a realidade é que, apesar do propagado crescimento econômico, esse crescimento não corresponde a um crescimento social. Paradoxalmente, o crescimento econômico é sinônimo do aumento da desigualdade dos nossos países. Um reduzido número de pessoas é cada vez mais rico, enquanto a minoria vive em extrema pobreza. A maioria vive em extrema pobreza. Não podemos continuar a viver com menos de $1 por dia. Acreditamos na justiça social. Por este facto, urge o reforço das nossas ações para a conquista de mais empregos,
mais empregos dignos, estáveis, seguros e com proteção social. Temos de reforçar nossas ações a favor da justiça social e dos direitos sindicais. Nós somos empreendedores, somos os produtores da riqueza que os poderosos tantos propagam e em troca oferimos salários baixos. Passamos fome, vivemos na miséria. Por isso, temos de intensificar e melhorar nosso empenho a todos os níveis e com vista a uma concertação social verdadeira. No seio da concertação social, através de acordos coletivos, temos de multiplicar nossas ações, exigir uma melhor distribuição da renda nacional, exigir a inclusão social. Temos que exigir e denunciar as violações dos direitos laborais. Precisamos de aumentar a vigilância contra reformas legislativas que nos são impostas e que visam reforçar o poder do capital e enfraquecer cada vez mais nossas associações. Urge mobilizar, organizar, deixar nossos gabinetes e partir para a base. Temos que ir ao encontro dos operários, temos que reforçar nossas organizações, temos que mobilizar, trabalhar, unidos seremos mais fortes. Por isso, basta de palavras, partamos para a ação. A luta continua. Danke, Kolleginnen und Kollegen. Ich erlaube mir den Hinweis auf die nachfolgenden Redner. Mir ist das relativ egal, wie lange ihr redet, aber dem Kongress nicht. Je mehr die Kollegen sich an die Redezeit halten, desto mehr Kollegen können zum Kongress sprechen. So einfach ist das, weil die Zeit ist eben endlich. Jetzt hat das Wort der Kollege Wawi aus Südafrika, ihm folgt der Kollege Mohamed Taj aus Großbritannien und dann kommt Michail Schmarkow aus Russland. Kollege Wawi. Sveli, are you here? No. Dann hat das Wort der Kollege Mohamed Taj aus Großbritannien. Mr. President, General Secretary, Congress and delegates, good morning to you all. My name is Mohamed Taj and I'm a bus driver from Bradford in the north of England. I'm originally from Kashmir, son of a peasant farmer who arrived in Britain 48 years ago. And I'm the first South Asian president of the British TUC in its 144-year history. And I hope the next president will be a woman and it will not take as long as taken me to get there. As you can tell, equality means a lot to me and to my close colleagues from Britain. The TUC General Secretary, Frances O'Grady, who is the first woman General Secretary of the TUC, and I'm very proud to be working along with her, and she is doing a tremendous job, just like our General Secretary here, Sharon, is doing. Equality is central to the work of trade unions. That's why the TUC is proposing an amendment to the Congress statement on the right of LGBTI workers, and that is why we sponsored a side meeting on the issue with EI and PSI this week. Our priorities in Britain are better jobs, growth, and a fair economy, fair pay and living wage, a future for our young people, and quality public services for all. These are domestic priorities, but they are shared by all of us globally. We want to build workers' power over their own lives, over their work, and over society
as a whole by organizing for stronger unions. Congress, we really want a better economy, a better society. We need a political strategy to go with our industrial objectives and organizing agenda. We need to create a political force capable of counteracting multinational companies and global finance. We need to strengthen institutions like the ILO, ensure global supply chains in textiles and sports, deliver respect for working people, establish global labor standards in trade deals, and introduce financial reform, like the financial transaction tax, to rein in the hedge funds and the banks. Congress, the political class has so far not found the political courage to stand up for their citizens against rich financiers and over mighty multinational companies. We must help them find that courage. We must demand that deliver a decent rights at work, including the fundamental human rights for us all to join a union of their choice, to organize and to bargain collectively. We cannot win alone. Our priority must be to forge alliances in the community and in politics, so our values of equality, democracy, and solidarity win for working people worldwide. We need political allies who will make that happen for us through national and multilateral structures. That, comrades, is the challenge of the next 4 years. Thank you. Danke. Das Wort hat jetzt Kollege Michail Schmarkow aus Russland. Уважаемые коллеги и друзья, братья и сестры, прежде всего позвольте мне выразить слова искренней благодарности нашим коллегам из Объединения немецких профсоюзов, секретариату МКП за оптимальные условия работы нашего Конгресса, за атмосферу благожелательности и делового сотрудничества. Я приветствую всех присутствующих от имени Всеевропейского регионального совета профсоюзов, чье создание явилось естественным продолжением объединительного процесса мирового профсоюзного движения. Сегодня мы видим, что деятельность нашей организации полностью соответствует политике МКП и выполняет все те цели, которые были определены при ее создании. Укрепление и развитие профсоюзного движения не только в Европе, но и во всем мире, а также усиление основной функции международной деятельности профсоюзов, их региональных и международных организаций, состоящие в развитии солидарности в целях более эффективной защиты прав и интересов трудящихся. В заявлении Конгресса говорится, что глобальная экономика сегодня имеет не больше гарантий, чем это было 7 лет назад. И теперь у нас острый кризис безработицы и социального неравенства, который парализует как наши экономики, так и наше общество. Самая большая опасность, которая сегодня грозит трудящимся во всем мире, это попытки бизнеса и правительств многих стран на этапе выхода из кризиса серьезно деформировать трудовые отношения и ликвидировать завоевания профсоюзов, достигнутые в течение последних десятилетий по повышению защищенности наемных работников. Прежде всего, это выражается в снижении занятости и реальной заработной платы во многих странах, призывах к так называемой гибкости трудовых отношений, ведущей к нестабильной занятости и потере уверенности в завтрашнем дне. Один из главных инструментов МКП – это давление на международные институты, включая саммиты лидеров группы 20 через заявления, основанные на анализах профсоюзного консультативного комитета при ОЭСР,
с целью изменения экономической и социальной политики государства. В этих заявлениях формулируется вся текущая политика национальных профцентров и глобальных профсоюзов. Разумеется, мы также должны максимально эффективно использовать МОД как уникальный международный институт, создающий и контролирующий мировые правила трудовых отношений. Сегодня, когда мировой кризис еще не преодолен, МКП необходимо сосредоточиться на главных проблемах глобальной экономики, сохранить с помощью МОД уникальное положение профсоюзов как равноправной стороны в трехсторонних отношениях. Все остальное не менее важно, но может быть реализовано только в условиях стабильной экономики и экономического роста. Гендерное равенство, взаимодействие с меньшинствами, поддержка различных гражданских инициатив должны, несомненно, стоять в повестке МКП, но с приоритетным вниманием к ключевым экономическим проблемам наемных работников. Иначе профсоюзы легко могут оказаться в ряду различных других неправительственных организаций, причем не на первых ролях. Не надо забывать, что трипартизм и МОД родились во время глобального кризиса начала XX века. Сегодня мы вновь столкнулись со схожей ситуацией, при этом важнейшей для нас остается задача укрепления солидарности как основы нашей деятельности. И этому служит девиз нашего Конгресса – усилить позиции трудящихся. На втором конгрессе МКП в Ванкувере особо подчеркивалось, что несмотря на страдания трудящихся и их семей, кризис предоставляет новые возможности для достижения целей, которые МКП наметила в своей основной программе – кардинальное изменение направления глобализации. Конгресс тогда дал четкое поручение МКП в последующие годы активизировать работу, направленную на изменение глобальной экономики. После Ванкувера было сделано немало. Деятельность нашего президента Михаила Зомера, генерального секретаря Шерон Барроу, всех членов секретариата, региональных представителей, сотрудников штаб-квартиры МКП справедливо заслуживает высокой оценки. В то же время все без исключения обязаны совершенствовать свою работу в интересах всех членских организаций во имя высоких целей, стоящих перед МКП, и развития внутренней демократии в деятельности организации. Накануне предстоящих выборов хочется искренне пожелать будущему руководству нашей конфедерации успехов и плодотворной работы в духе открытости и доверия, с учетом специфики и мнений различных стран и регионов. В заключение я не могу не сказать о событиях на Украине, которые вызывают у нас глубокую озабоченность, ведут к закрытию предприятий, потере рабочих мест и обнищанию трудящихся, к человеческим жертвам. Я полностью разделяю идею, выраженную в заявлении Конгресса о том, что не может быть замены демократическому праву людей добиваться мира и справедливости, разрешению конфликтов путем диалога. Уважаемые братья и сестры, наше знамя и наше оружие – солидарность. Да здравствует наша солидарность, солидарность трудящихся всего мира в борьбе за достойный труд. Спасибо. Das Wort hat jetzt Kollege Advoli aus Kenia, ihm folgt Tony Moore von den Barbados. Francis. Thank you very much, Chair, colleagues, brothers and sisters, and the ITUC Secretariat. On behalf of the organizations that I lead on the continent of Africa, that is the Central Organization of Trade Unions in Kenya, East African Trade Union Confederation, the larger Trade Union Federation of Eastern Africa, and the Organization of African Trade Union Unity, whose I'm a president, I want to thank you very much for this wonderful organization of this conference and to support our colleagues in Germany for having welcomed us with a lot of hospitality. Historically, the trade union movement has played a crucial role in fighting for decent wages, occupational health and safety, 8 working hours per day, equal workers' rights, and social security, including social justice.
Therefore, trade unions have to continue with this noble responsibility to do all what they can in ensuring that they contribute to bringing about socio-economic justice in our countries. Brothers and sisters, we are all aware that the trade union movement represents the most formidable force within the society in the contemporary global political economy. Trade unions are under countervailing force against undemocratic governments, the powerful bloc of multinational companies, international financial institutions, and industrial countries that seek to consolidate their domination over world political and economic systems at the expense of the weak. And because of this potential threat, trade unions everywhere attract attacks and labels from those who fear the power and the strength of workers. Be proud as people from the pressure group, be proud as labor leaders, be proud as the spokespersons of the lowly placed people in the world, and therefore be prepared for an eventuality from those who attack us. Workers everywhere are showing their resilience in the face of globalization, which was designed to benefit the rich at the expense of the working poor. However, part of these challenges, trade unions are winning gains for working people. A good number of informal workers in some African countries are building their unions. Domestic workers across the globe are gaining labor rights. For the first time in history, trade unions on the African continent continue to lead the political and community actions for development, sustainability, and social justice. Sister Sharon, we are proud of you for trying to internationalize our problems, and we urge you to prioritize Africa and to make sure that on your itinerary, Africa is number one. We have numerous problems on the continent. We require the support of ITUC as you have done in the past. You have tried to bail me out when my government is fighting me. You have written letters, my president. You have engaged the government, supplemented by Brother Kwesi Adua-Mangwa. And that is the organization we love. We love ITUC. We support ITUC. We will remain the ITUC for now and forever for the efforts that are being made by the able leadership of the International Trade Union Confederation. Without waiting for the bell to ring for me or the chairman to push me out, may I take this opportunity to thank you all. And more so, thanks Sister Sharon, you have made us proud since you have exerted the international industrial relations practice. We value you and we need you, particularly on the continent. We want to see you in Nigeria, we want to see you in South Africa, we want to see you in Kenya, we want to see you in Congo DRC, and we want to see you everywhere on the continent on your itinerary. We support you, we support ITUC. Solidarity forever. Thank you very much. Danke, Francis. Thank you, Francis. Fantastic. Das Wort hat jetzt Tony Moore von den Barbados. Tony? Good morning, brothers and sisters. I would wish on behalf of the Barbados Workers Union to commend the report of the General Secretary put to this Congress on Monday. Indeed, the ITUC must be commended for its policy setting and strategic direction. However, we would wish to see greater emphasis and concrete plans to curtail actions of governments and employers who seem to have an overarching agenda to weaken the trade union movement and limit trade union voice. In recent times, the actions of government to support the capitalist agenda have been more than glaring and show a reckless disregard for the vulnerable, their families, their livelihoods, and consequentially their futures. In this regard, the Caribbean is no exception.
Workers are therefore required to recognize that unity, strength, and worker power is the only way forward. In fact, we can fittingly apply the message from the theme of British Columbia Federation's conference in 2005, which impressed on the need to organize our communities, our unions, and ourselves, but especially ourselves. Brothers and sisters, welfare may be an understood response by workers. We cannot allow ourselves to roll over and play dead. Fear and inaction does little to address inequality, economic imbalances, and decent work deficits. Brother Jennings from Uni on Monday challenged us to get up off our knees, and I thank him for that because it was a more diplomatic challenge than what immediately came to my mind. I echo the call for workers to take responsibilities for themselves and indeed to get up off their knees. In Barbados, there's everyday evidence of attempts to repeal gains won for workers. You may recall in 2011 that the Barbados Social Partnership model was highlighted as an example for all other member states to follow. 3 short years later, Madam General Secretary, it's regrettable and rather unfortunate that at the social partnership level, discussions are held with the government, private employers, and public employee representatives only. The BWU is absent from those discussions, just as the BWU, some of you who attend the International Labour Organizations Conference would recognize has been absent last year and will again be absent this year from the conference, not because of union infighting, but because of a government's effort to limit the most vocal union in the country and indeed the largest union representing private sector workers in the country. I therefore take this opportunity to bring you greetings from my General Secretary and former chairperson of the workers group, Sir Roy Trotman, affectionately known to you as Leroy. As he prepares to retire from the position of General Secretary in about 3 months, it is regrettable that this is one of the challenges confronting him now and one which he would leave behind. I therefore call on the ITUC for its support in ensuring that the Barbados delegation is not recognized at this year's International Labour Conference as one which is properly constituted. Madam General Secretary, I take this opportunity to thank you too for encouraging me at my very first occasion to meet you back in 2005. I still have a note where you have recognized, even back then, that I would be a great female leader, and I am one likely to succeed Sir Roy in 3 months as General Secretary. So you're not doing it for him as much as you're doing it for me and ensuring the ITUC's support. In closing, I want to leave you with this Rosa Parks quote: "When one's mind is made up, this diminishes fear. Knowing what must be done does away with fear." We as workers in the trade union movement, we know what must be done. So let's rise up, get up off our knees, organize, organize, organize. Thank you. So, Kolleginnen und Kollegen, ich gebe jetzt das Wort unserer Generalsekretärin. Delegates and guests, we have a special guest with us this morning. You all know that education is critical for the future of our civilized world and that it's being stripped of resources all around the world.
You also know that the crisis for women and girls in many parts of the world, denied access, kidnapped, tortured for wanting to be part of an education system, is a serious, serious blight on our civilisation. And indeed, as we come to the end of the period for the Millennium Development Goals, many of these goals, including the goal for education, fall short. So today, the UN Special Envoy for Global Education, a man who doesn't need any introduction to you as a former Prime Minister of the UK, but one who is absolutely dedicated to justice, to equality, and as part of that, to the foundations that education for everybody lays out for the world we believe in. Gordon Brown, welcome to the ITUC, the Global Parliament of Workers. Thank you very much. Great pleasure. Let me, first of all, say to this, the most representative democratic meeting of trade unionists throughout the world, indeed the most democratic representative group of anybody meeting throughout the world, the 170 million trade unionists that you represent in 165 countries. Let me thank you for the work that you do, the service you give, the dedication you show, the commitment that is made, and let me thank you for the difference you make. And if anybody was in any doubt about the importance of trades unions as a sword of justice, let them go to Soma in Western Turkey today and see the damage and destruction that has been caused by unregulated private enterprise, laying waste the lives of thousands of people in that area. If anybody is in any doubt about the need for regulation and for safety standards and the need for trades unions to fight on people's behalf, let them meet the families of the deceased workers of that Soma mine. And if anybody is any doubt about solidarity and about how people help each other when there are times of difficulty, how the injured help the dying, how those who were safety workers suffocating themselves were helping those who were suffocated, let them see the principles of solidarity at work that you represent in what has happened in Soma in these last few days. And I say to you, if the trade union movement did not exist on a global scale today, it would have to be created to represent the interests of workers like those at Soma who need and will have our help and support. I want to speak to you also about another 300 families who are facing the same grief, a similar distress, a similar sorrow. It is every parent's nightmare that their child goes to school, what should be a safe place, a safe haven, and never comes home. And as you will know, in Chibok, in Borno State, in Nigeria, parents there do not know what has happened to their children who went to school one day and were abducted into the forests of Borno State. Not to know whether your child is alive, not to know whether your child has been injured or molested, 24 hours a day not to know whether they've been trafficked or they've become sex slaves. And I think we have to say from this platform today that the international community must do more to help the Nigerian government locate these girls, create safe schools, and make sure that every girl in Nigeria stands free from intimidation and fear in going to school. And let me also say, 171 teachers in that Borno state of Nigeria, 171 abducted and assassinated in the last 4 years. Because they were teaching girls, they were taken away and many of their families have been kidnapped. And we must send out support to the Nigerian Teachers Union and to Education International who represent them and say we will do everything in our power to make sure that the teachers in Nigeria are safe and protected as they do their work in educating girls.
Let me tell you, friends, that we know what happens in some of the dangerous parts of the world when there is a descent into violence and what it does to children, to parents, and to teachers. It is 20 years this year since the Rwandan massacre. 20 years at the end of which there is a commemoration museum that has been built in Rwanda. And if you go into that museum, you will see the picture of a number of children who were victims of the massacre in that killing spree when 1 million lost their lives in only a few days. And you will see a picture of a young child called David, a schoolboy. And they will give you very few facts about his life, but they will tell you the most important things. And underneath his photograph it says David, age 12, favorite sport, football, favorite hobby, making people laugh, ambition to be a doctor. And then it says death by mutilation. And then it says last words, the United Nations are coming to help us. And these were the last words of a child aged 12 said to his mother, who also died in this genocide, that he believed in his innocence and in his idealism, that the international community would come to help him in his hour of need, and we failed him. And we failed 1 million people in Rwanda at that time. And when we look at what's happening in Nigeria and elsewhere, South Sudan and around the world, where children and people are facing crimes against humanity, the international community has a duty to come and help. And I say today we should send a message to the United Nations and to all governments that as we face this deteriorating situation in Nigeria, it is the duty of all of us, every government, to offer what support we can to President Goodluck Jonathan so that he can ensure that the one thing that Boko Haram want to stop, that girls go to school, that we can ensure that in future girls will be able to go to school safe and free of intimidation. And I want to say to you, we're talking not just about the 300 girls in Borno in Nigeria. Today, as you may know, there are 30 million girls who are not going to school. 30 million girls who are discriminated against mainly because they are girls. 30 million girls who are not going to school because there are no teachers and no schools in some of the places, or because perverted versions of religion tell them that they should never be at school. And there are 10 million girls who are married off every year as child brides, even though they are simply of school age and should be at school. And their innocence and their youth and their childhood and their prospects all destroyed because they are forced into marriages against their will. Schoolgirls should be at school and should not be in forced marriages. And I tell you that we are engaged in a civil rights struggle. It is in Pakistan where Malala was shot. It is in India and in Afghanistan, and it is in many parts of Africa. And there are girls' movements that are being formed, like the child marriage-free zones in Bangladesh, the Kalamari movement in Nepal to stop child labor, movements being formed in Africa, girls themselves now fighting for their rights. And it is our duty to support them. And I tell you also, there are 14 million children who are not at school today because they are working. They are down tin mines, down coal mines, in domestic service. These are girls that have been worked, and boys who are being forced into labor against their will when they should be at school. And I tell you that this is a civil rights struggle. It is a liberation movement. It is a freedom struggle similar to the great civil rights struggles of our past. And as a trade union movement, we have it within our power to come to the aid of those girls and boys fighting as children against child labor, against child marriage, against child trafficking, and against sexual discrimination against girls, both in schools and everywhere else. This is a movement that will go on and on and on until it succeeds.
and the trade union movement of the world, which has always supported those in greatest need, must be on the side of girls and boys who are facing these injustices. And we have formed in these last few weeks with the support of Education International. And I want to thank this organization that is represented here with 30 million members for the amazing work that they are doing. We have formed an emergency coalition to stop the exploitation of children and to ensure their education. Zero child marriage, zero child labor, zero child trafficking, zero sexual discrimination against girls, and zero education exclusion. And I hope that every confederation represented here and the individual trades unions that are part of your movement will now join together to make the education coalition that we have formed successful. We want to be the first generation in history where every child goes to school instead of being in child labor, child marriage, or child trafficking. We want to be the first generation in history when instead of developing some of the talents of some of the people, we develop all of the talents of all of the young people of our country. And we need your help if we are to make a reality of this dream. Now, it's easy to blame people for what's gone wrong in the past. Why we have failed to get the 57 million children, the 30 million girls into school in recent years. Why education aid has been cut when it should be being increased. It is easy to blame. My old friend Lula, another great trades unionist whom you know, president of Brazil, he used to tell me this. He said when people said to him, who's to blame for what's going wrong in Brazil? And he was a shop steward then. He said, blame the government. And then we became a trade union official full-time, and he was asked who was to blame for what was wrong. He said, blame the government. And then we became the leader of the opposition in Brazil and was asked what was wrong as the leader of the Workers' Party. He said, blame the government. And then when he became the government, he said, blame America. As Lula would say if he was here today, and I was with him last week, as Lula would say, what we need is not simply actions that bring people to their senses. What we need to do is get across the values that are important for building a better society. And if we are to win this education campaign to stop exploitation, to move people into education, to stop oppression, and to move people into the opportunities that they richly deserve, then we will have to persuade people that this free market philosophy which dominates at the moment at the expense of public services has got to change. John Kenneth Galbraith, you may know, was the great economist who came from America some years ago to speak in Vienna. And he was speaking at the 40th anniversary of the Austrian Republic. And there in the front row at the 40th anniversary were the great Austrian economists, von Hayek, Mises, Heilbronner, all the right-wing economists who had espoused free market ideology since the Second World War. And Galbraith stood on the stage and he said, I owe these right-wing economists a tremendous debt of gratitude. And then he said, because if they had not left Austria in 1945, it could never have become the social democratic success story that it had been for 40 years. And what Galbraith was showing was it's a matter of ideology. It's what you believe in that matters, what drives you to change things. Olof Palme was the famous Prime Minister of Sweden who was assassinated. And you may know that he went to see Ronald Reagan in the White House in the 1980s. And he tried to persuade Reagan that he had to take action to deal with the challenge of world poverty, illiteracy, and disease. And Palme at that time was our greatest hope in the international development movement to achieve great change. And Reagan didn't have a clue who this man was. And Reagan turned to his advisors, as many of you may have heard, and he said, isn't this man a communist? And his advisors said, no, Mr. President, he's an anti-communist. And Ronald Reagan said, I don't care what kind of communist he is. And he said, Reagan, to Palme, do you want to abolish the rich? And Palme said,
no, I want to abolish the poor, I want to abolish poverty, I want every single person to have the chance to realize the potential to the full. The values that must underpin our campaign for justice throughout. And some of you may know that when Ronald Reagan was shot at and there was an attempted assassination in the United States, his life was saved by a famous surgeon called Joe Giordano. And that surgeon, Giordano, was praised by Reagan. And in a famous speech, Reagan said of this surgeon, he said, "This man saved my life, and he's a tribute to the best of American capitalism. This man is a tribute to American enterprise because he worked his way up. He paid for his own education. He worked his way up through the college and then through university to become the famous surgeon he was. A tribute to frontier capitalism, a tribute to every man for himself, to the free market ideology that Reagan espoused." And you know, that surgeon wrote a letter to the Los Angeles Times. And he said, "Yes, it's true, I worked hard." But he said, "My education at school was made possible by a grant from my state. My education at university was made possible by a scholarship from the Medical Research Council in America. My postgraduate research," he said, "was made possible by funding that came from the American government. And now my research is funded by the American government. I owe what I have become to the public provision of education in my country." And it is these values, that we must inculcate throughout the world. I say to you this, that if in any one of your countries there was not universal compulsory education either being legislated for or enacted, you would be taking action. And I say that if this is true in the rest of the world, that 57 million children are not going to school, then you too must, as a global trade union movement, take all the action that is needed. I cannot be satisfied as long as 500 million girls leave school before they complete their education. I cannot be satisfied as long as I know there's going to be 1 billion young men and women in the workforce, even in 2030, who don't have any educational qualifications whatsoever. I cannot be satisfied as long as I know we spend $100,000 on the education of an American child from birth to the age of 16. $100,000, and what do we spend, governments, aid agencies, everyone together, on the education of an African child? Only $400. 1 in 250. That is the difference in opportunities that are available. And if anybody looks at the statistics, by 2050, there'll be 80% of young people in Korea, Taiwan, Japan in higher education. There'll be 60% in America and Europe. There will still be 3%, 4%, 5% in Niger, Central African Republic, and many other countries of Africa if we take no action now. I was in South Sudan a few months ago, the newest country in the world, now falling apart as a result of a civil war. And I went to a school in Juba, just outside the city centre. And I went to this one hut school, and there were 20 kids only educated in this hut because it was so small, with 3 school books that had been provided by an aid agency. But what I will remember is outside that school, a portal, a window I could see out of. And there weren't 20 kids looking in, there were about 100 kids looking in on an education they could not get. If you're a girl in South Sudan today, only 400 are getting secondary education at 14, 15 and 16. Whereas in London, with the same population, the figure is 100,000. That is the difference in opportunities we've got to address. Now, we've got to put forward a vision, but we've also got to give people hope. And I say this to you as someone who was at Nelson Mandela's funeral, but also someone who was a friend of his, a personal friend of his for many years after he came out of prison. And what Nelson Mandela gave us was hope, that the impossible could be possible, that what we thought was never to happen could actually happen, as he took South Africa to a multiracial society and out of apartheid. And some of you may know that in his prison cell, he had a facsimile painting by a British artist called Frederick Watts.
The painting was called Hope. It is the basis of Barack Obama's book, The Audacity of Hope. That painting in a Mandela's cell, it was the painting of a young girl who was blinded, trying to play a harp where all the strings were broken. It was the painting of that girl trying to play a harp, and the message was that even when things seem hopeless, there is hope. Now, it may seem that to get every child at school in our generation is an impossibility. It may seem it's against the odds. It may seem that we're fighting against all sorts of difficulties and against the odds. But you know yourself, the trade union movement was born against the odds. You grew against the odds. Your successes have taken place against the odds. And we can achieve in this goal and this objective, whatever the odds. I want you to remember today, not just the 300 girls in Nigeria, but the 30 million girls without education, the 57 million children who don't go to school, the people that need our support. We are in a position to help them. I urge this Congress to do what you can to support Education International and to support the right of every child in our generation to secure the education they need. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Gordon, for your inspirational remarks. Thank you. Be sure we will mobilize our membership in support of quality education for all children. Now, as a token of our appreciation, we would like to give you a small gift. Two young admirers of you, Gordon, from Tessa and Simon, students at the Edinburgh University, interns at this Congress, present you a token of our appreciation. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Great. Great to see you. Thanks very much. Thank you. Thank you very much, Mr. Brown. Sharon, it's your turn. No. Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt zu einem wichtigen Punkt unserer Beratungen. Und ich möchte euch bitten, auch eure elektronischen Geräte mit zur Hand zu nehmen. Wir kommen jetzt zur Behandlung der Zusatzanträge oder Änderungsanträge zu unserem Kongressdokument. Wir werden das jetzt wie folgt handhaben. Sharon Borre wird Punkt für Punkt diese Zusatzanträge aufrufen, und zwar in der Reihenfolge der Organisationen, die sie gemacht haben. Wir werden dann jeweils nach jedem einzelnen Punkt befinden, wie wir damit umgehen. Und ich gebe jetzt erstmal Sharon Borre das Wort. Sharon, du hast das Wort. Thank you, Michael. Brothers and sisters, the Congress statement is drafted. Thank you, Michael. The Congress statement is drafted in the form of a composite resolution that deals with the context of industrial, political and economic situations that workers find themselves in, and the deficits of decent work, inequality and social justice. It frames the mandate of action for the next 4 years, and I ask that you support it with the reaffirmation of the Vancouver resolutions as a broad policy platform. We are delegates very concerned about the escalating conflict in the world. This offends our fundamental commitment to peace and democracy and devastates the lives of working families. 33.4 million people were displaced by conflict from their lands just last year. We are also alarmed at the world's failure to resolve intractable conflict. Let me particularly mention the occupation of Palestine and formally remind us of the Vancouver demand. The quest for a comprehensive peace between Israel and Palestine based on agreement that guarantees the coexistence in conditions of security of two independent sovereign states.
It requires renewed international attention and support as a highest and urgent priority. I also ask you to note that for the first time the ITUC stands with all those involved to resolve the conflict of Western Sahara. We will debate urgent resolutions concerning the conflict in Ukraine and the devastation of the situation, I believe, on Friday after the Standing Orders Committee has considered these requests. I will take you through the amendments, and then Michael will invite the proposing organisation to briefly address their propositions. So one by one I will read the text into the record, and then Michael will call the Speaker to the floor. The first amendment, President, is submitted by our 3 Italian affiliates. Sharon, please stop. Um Zeit zu gewinnen, würde ich bitten, dass nur die Delegationen dann reden, wenn sie mit dem Vorschlag und der Behandlung ihres Änderungsantrages nicht einverstanden sind. Ansonsten würden wir den Zeitrahmen sprengen. Sharon? Sharon, du hast das Wort. Und wie gesagt, ich frage dann die antragstellende Organisation, ob sie das Wort will oder nicht. Okay, aber nicht automatisch. Thank you, President. The first amendment is from the 3 affiliates in Italy. It says the ITUC should give sufficient attention to end the unfinished border conflict between Eritrea and Ethiopia and restore peaceful relations and confidence amongst the 2 fraternal working populations. Ich frage die italienischen Kollegen, wollen Sie das Wort? Unsere Empfehlung wäre, das aufzunehmen. Die Italiener verzichten auf das Wort. Schönen Dank. Damit wird es aufgenommen ins Kongressdokument. Jetzt Norwegen. Thank you, Michael. The second amendment is from Norway YS. It deals with inequality. It asks that undeclared work and corruption put a heavy strain on public finances and must be combated. Undeclared work steals from public welfare, takes advantage of desperate workers and creates unfair competition. I ask that you support this. Danke. Ihr habt die Empfehlung von Sharon gehört zu diesem Zusatzantrag. Möchten die norwegischen Kollegen das Wort? Das ist nicht der Fall. Dann wird auch der aufgenommen ins Kongressdokument. Dann kommen wir zum zweiten Antrag von Norwegen. Thank you. Thank you. The third amendment is from Cyprus, and it's from SEK, DEOK and Turkcen. On behalf of all 3 Cypriot ITUC affiliates, we kindly request the Third Congress to consider a joint draft paragraph. It reads, "We condemn the long-lasting division of Cyprus, a member of the EU, and we call on all parties involved to enhance efforts towards reaching a viable and just solution to the Cyprus problem that would reunify the country and bring peace and stability into the southeast Mediterranean region, in particular improving relations among neighbouring countries, Cyprus, Greece and Turkey. Moreover, the ITUC welcomes the launch of a new round of negotiations last February under the UN Secretary-General's good auspices for a comprehensive settlement, and encourage the 2 Cypriot leaders to act in determination to respond to the workers and the people of Cyprus and their expectations for a peaceful and secure common future, with a solution based on all relevant UN resolutions and according to the principles governing the establishment of the EU. I ask that you support this amendment. Danke, Sharon. Ihr habt die Empfehlung gehört. Wollen die Antragsteller das Wort? Das ist nicht der Fall. Dann wird das auch aufgenommen. Jetzt kommen wir zu einem umfangreichen Katalog von Änderungsanträgen der französischen CFDT. Sharon, du hast das Wort zu Nummer 4.
Now, Michael, I'm going to ask our Deputy President, Luke Kordebeck, to assist because the translators would absolutely abhor my French. I can speak the language in some form, but my pronunciation is terrible. So the first amendment, Luke, is from the CFDT. Would you read it into the record, please, in French? Amendement à l'avant-dernier paragraphe sur la page 3. Le soutien aux entreprises ne doit pas se faire au détriment de la protection sociale. Au lieu de, la protection sociale doit remplacer les mesures de soutien aux entreprises. No, all of it, Luke. All of it. Au troisième paragraphe, sur la page 4, ils ont mis en cause au lieu de « ils ont balayé ». Au cinquième paragraphe, sur la page 4, troisième phrase, au lieu de « les régulateurs, experts, patentés ». Au lieu de la quatrième phrase, des pressions sont exercées sur les gouvernements pour qu'ils protègent les capitaux spéculatifs au moyen de garanties et de plans de sauvetage financiers au détriment des générations actuelles et futures. Les progrès en matière de régulation financière sont dérisoires et des pressions sont exercées sur les gouvernements pour faire du social une variable d'ajustement dépendante de l'économique. Le social doit être mis au premier plan, en s'appuyant sur le développement des capacités de négociation collective pour réussir une intégration optimale de l'économique et du social. La finance doit être mise au service de l'économie pour garantir l'avenir des futures générations. Sur la page 5, troisième paragraphe, au lieu de « les politiques d'austérité entraînent un recul des acquis en matière de protection sociale, du soutien aux familles et de l'égalité entre hommes et femmes, la lutte contre l'opacité financière, la fraude et l'évasion fiscale doit être déterminée et effective. Elle nécessite de combattre le blanchiment d'argent, l'optimisation fiscale et les paradis fiscaux, pratiques qui entravent un développement juste et la réduction des inégalités. Sur la page 7, paragraphe supplémentaire à intégrer avant le sous-titre « La main-d'œuvre mondiale ». Les syndicats sont des acteurs de développement. Dans les pays en développement ou dans les pays émergents, qui sont ceux où les inégalités sont les plus concentrées, ils ont un rôle majeur à jouer pour promouvoir un développement inclusif qui ne laisse personne au bord du chemin. La solidarité entre syndicats doit être renforcée et le réseau syndical de coopération au développement doit permettre une plus grande efficacité des partenariats. Et puis, il y a, Président et Sharon, il y a donc les pays, et là vous avez donc une déclaration à faire, je pense. I just ask that you support these amendments. Ich frage die Kollegen von der CFDT, ob sie mit der Empfehlung des Generalsekretariats einverstanden sind. Ich sehe keine Wortmeldung, dann ist das so. Wir kommen zu Nummer 5, Anträge von CFDT, CGT und CFTC aus Frankreich ebenfalls. Sharon. And I can do this one because I have these ones in English. So from the three organisations, they ask for an additional paragraph to be added before the last paragraph of the conclusion in the document. To have the means to do so, we must rethink the way global trade union movement works
and to ensure greater effectiveness. We must build an inclusive and participatory trade union movement which can find answers to workers' problems. That also means democratising and decentralising the way the international trade union movement works, enabling all the occupational sectors and every level of representation to have their say so as to respect trade union pluralism. I ask you to support this. Ihr habt die Empfehlung von Sharon gehört. Die französischen Organisationen wollen das Wort. Das ist nicht der Fall. Dann wird der Empfehlung gefolgt. Wir kommen jetzt zu laufender Nummer 6, ein Antrag der Force Ouvrière. Oh? Okay. Ich vermute, dass du noch zu Nummer 5 reden möchtest. Nummer 5? Okay. Try it. Mes chers amis, chers camarades, chers collègues, permettez-moi de préciser en avant-propos de cette intervention, elle est faite au nom des organisations syndicales françaises, CFDT, CFTC et CGT affiliées à la CSI. À l'heure où la frontière orientale de l'Union européenne est soumise à un risque de guerre dont les implications internationales pourraient être dramatiques, il nous apparaît crucial de nous interroger sur les missions du syndicalisme international pour aider les acteurs en présence à trouver le chemin du dialogue et de la paix. Au sein du mouvement syndical européen, comme dans beaucoup d'autres régions du monde, nous partageons la même appréciation sur le caractère suicidaire des politiques actuellement conduites par la Commission européenne et la plupart des États membres, reposant sur une réduction trop brutale des déficits et sur l'illusion que seule l'austérité et la rigueur sont de nature à faciliter une sortie de crise. Trop souvent, ce sont les ménages les plus modestes qui sont mis à contribution, tandis que les responsables de la crise sont largement épargnés. Les systèmes de retraite, de protection sociale, les services publics sont fréquemment sacrifiés ou offerts en gage au marché financier. Nous sommes persuadés que ces choix sont non seulement totalement injustes, mais qu'ils sont en plus contre-productifs, enfonçant notamment l'Europe dans la crise, l'exposant au risque de déflation, comme le démontre l'exemple de la Grèce. Seule une politique de relance par l'investissement et les salaires, s'appuyant sur un renforcement des systèmes de protection sociale au sein des pays membres et de la solidarité entre les États et de l'Union, peut permettre de réenclencher la machine économique. Face à cette situation, nous partageons les constats de la Confédération européenne des syndicats et de la CSI et sommes prêts à engager le rapport de force pour que la situation évolue. L'actualité internationale nous rappelle trop souvent, un an après, le tragique effondrement du Rana Plaza au Bangladesh et plus récemment l'incendie meurtrier de la mine de Turquie, comme partout dans le monde. L'urgente nécessité que le syndicalisme mondial joue son rôle en matière de lutte contre la mise en concurrence des travailleurs entre eux et en faveur du renforcement des solidarités. Notre confédération internationale, réunie en congrès, doit pouvoir fixer un cap qui redonne l'espoir aux travailleurs et à leurs familles. Pour ce faire, nous avons le devoir d'améliorer encore notre fonctionnement, de gagner en efficacité tout en renforçant nos exigences de démocratie interne. Pour aller dans ce sens, les organisations syndicales françaises affiliées à la CSI, la CFDT, la CFTC et la CGT, au nom desquelles je m'exprime aujourd'hui, estiment que certains aspects de fonctionnement interne de la CSI doivent être améliorés. La CSI s'est créée en 2006 pour unifier le mouvement syndical international indépendant. Ce processus est encore en devenir. Il est encore fragile et nécessite un effort constant de cohésion. Nous proposons donc un amendement au vote du Congrès qui nous invite, je cite, à repenser le fonctionnement du mouvement syndical mondial et à renforcer son efficacité. Nous devons construire
un mouvement syndical inclusif et participatif qui réponde aux problèmes des travailleurs. Cela implique aussi de démocratiser et de décentraliser le fonctionnement du syndicalisme international en permettant à tous les secteurs professionnels et à tous les niveaux de représentation de s'exprimer dans le respect du pluralisme syndical. Enfin, je voudrais dire ici que la candidature de Joe Felicio, ancien dirigeant de la CUT du Brésil au poste de président de la CSI, est de nature à permettre une meilleure représentation de la diversité au sein de notre confédération internationale. Nous soutenons cette candidature, de même bien sûr que celle de Sharon Barrow au renouvellement de son mandat de secrétaire général de l'organisation. Merci. Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich jetzt mal an den Kongress wenden. Wir sind in der Abwicklung eines schwierigen Tagesordnungspunktes. Sharon hatte den Zusatzantrag der französischen Kollegen bereits zur Annahme empfohlen. Ich bitte, diesen Tagesordnungspunkt nicht zu missbrauchen, um sozusagen offizielle Kongressreden zu halten, sondern wirklich zu den Anträgen zu sprechen. Die Empfehlung des Sekretariats war, diesen Zusatzantrag mit ins Dokument zu nehmen. Gibt es dagegen Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall, dann ist so beschlossen. Wir kommen jetzt zu laufender Nummer 6. Antrag der französischen Kollegen von der Force Ouvrière. Sharon, du hast das Wort. Thank you, Michael. The next amendment is from France, CGT and FO, and it would add to paragraph 7 on the role of unions. Furthermore, the ITUC and its affiliated organisation must act to promote the ratification and effective implementation of international labour standards, particularly those establishing freedom of association and the right to collective bargaining. I ask you to support it. Kolleginnen und Kollegen, ich frage die antragstellende Organisation, die Force Ouvrière, möchte sie das Wort? Sie möchte nicht das Wort. Die Empfehlung war, dem Zusatzantrag zuzustimmen. Dem wird so gefolgt. Ich rufe auf laufende Nummer 7, Antrag aus Hongkong. Sharon. Thank you. From Hong Kong, HKCTU, on the section in the role of unions. Unions are central to social justice and equality. We must organise in our workplaces and communities to build the power of workers to effect change. We want to realise social justice and equality. We must also take our governments back from the iron grip of capital with our political power or change authoritarian regimes by winning the democratic rights of workers. On the section on peace and democracy, the ITUC stands beside our brothers and sisters engaged in liberation struggles and the fight for democracy and human rights, including in Bahrain, Belarus, China, Egypt, Fiji, Hong Kong, Libya, Tunisia and Western Sahara. I ask you to support this. Danke, Sharon. Der Kollege aus Hongkong möchte das Wort. Du hast das Wort. Thank you, Chair. Dear brother and sister, greetings from the Hong Kong Confederation of Trade Unions. Our two amendment is majorly one on the fight to get our government back from the capitalists. Gordon Brown just then have said about the problem of the values, the value war that we are having now all over the world. And I have to say that we are losing this value war. When we look at, election all over the world, there are more and more government that are losing to the capitalists and their propaganda machinery that preaches, neoliberals ideology and also very right-wing, anti-immigrant, anti-solidarity type of ideology. So what we are trying to propose is that all over the world, union with our workers' power, we should try to get our government back from the iron grip of the capitalists. And in some places where there are authoritarian regime,
the workers don't even have the right to vote. And that we have also to fight for the workers' right to vote. And so coming back to also my second amendment is about the support of the struggle for China and Hong Kong for democracy and also basic workers' rights. I come from Hong Kong. I don't know whether you know, actually now in Hong Kong, our chief executive is being only elected by 1,200 elites, and most of them business control, Beijing control crony. And so we want to break this. And the Chinese government promised that there will be a democratic change in the year 2017. So Chinese government is telling us, you will have the right to vote. But then they also tell us, but we have to decide on the candidate first. We want to screen out candidate, and then you vote. This is not the system that the HKCTU can accept. The HKCTU will accept only genuine universal suffrage, that no one can decide on the candidate. And we should have the right to vote, and also we should have the right to nominate. And this is a fight that we are going, and the HKCTU is going to mobilize our members to the streets to fight for that. And the second part, of course, is about China. Our fight in Hong Kong for democracy, at the same time, our Chinese brother and sister are striking to fight for the right to better wages and working conditions and the right to independent union. Of course, everyone knows that in China, they cannot organize independent union, no right to freedom of association, and therefore we need, I hope, that all the international union movement can support our Chinese brother and sister in their fight for independent union. And also, when they are striking, they are being arrested and imprisoned, and we need to support all these strikers. Thank you. Ich bedanke mich bei dir. Sharon Borrow hatte empfohlen, die Zusatzanträge anzunehmen. Gibt es dazu weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist so beschlossen. Wir kommen jetzt zu laufender Nummer 8, den Anträgen der UMT aus Marokko. The next amendment, Michael, is from Morocco UMT, as you said. It asks that in the second paragraph related to this issue, that the words be, the ITUC denounces the suffering of the Sahrawi people, which has continued for half a century, and urges all parties involved in the conflict in Western Sahara to search urgently for a just, lasting and acceptable solution negotiated under the auspices of the UN and founded on the principles of freedom and democracy. I ask you to support this. Danke, Sharon. Ich frage die Kollegen aus Marokko, ob sie das Wort wollen. Ich sehe keine Wortmeldung. Dann kommen wir zur Behandlung. Sharon hatte empfohlen, den Antrag anzunehmen. Gibt es dagegen Stimmen? Dann ist so beschlossen. Wir kommen zu laufender Nummer 9 aus Schweden von der TCO. Thank you. From Swedish TCO, from the Swedish TCO, they ask changes in line 16 to the role of unions. We demand an end to the undervaluing of women's work. We are mobilising for the worldwide recognition and implementation of human rights for women at work, in the household and in society, to make gender equality a reality. We will also mobilise to formalise the jobs of women and to realise equal participation of women in the workforce. The change to the global workforce, the central challenge is union growth, organising. They want to add all workers, including those beyond our traditional areas of focus, and in the conclusion, after building social protection, add delivering strong collective agreements and the rest as read. I ask that you support this. Danke, Sharon. Wollen die Kolleginnen und Kollegen von der TCO das Wort?
Das ist nicht der Fall. Das Sekretariat empfiehlt, die 3 Änderungsanträge anzunehmen. Dann kommen wir zu laufender Nummer 10. Da gibt es diverse Änderungsanträge der CUT Brasil. Sharon, du hast das Wort. Thank you, Michael. The CUT Brazil has moved amendments to an addition to paragraph 4 after in the general text after the paragraph that talks about destructive and non-effective neoliberal policies. They ask to add in developing countries, particularly in Latin America, the search for alternate models of development to reduce inequalities and regional integration have been hampered by continuous pressure on mechanisms to control capital flows while maintaining the financial liberalisation of the 1990s. In addition, there is a permanent pressure on developing countries to consolidate free trade agreements and regulations through the WTO. These pressures keep these countries as exporters of raw materials, with the impact to the environment and affecting the development of African, Latin America and all other parts of the world. They ask that we strengthen page 5 in the last paragraph, the dominant model of trade, with the change, this current model of free trade and investment agreements inherited from the neoliberal hegemony reinforces a model of domination captured by traditional companies and financial institutions. In such model, the inclusion of developing countries is only as suppliers of agricultural, mineral and energy commodities in global chains led by transnational corporations that exploit workers and violate their rights. This must end. Fair trade, national development, democracy, cooperation and solidarity with respect to labour and human rights must be the basis for a new international trade regulation, replacing the multiple bilateral, bi-regional and multilateral agreements. And then amend on page 6 that talks about the policies of the Washington Consensus, that it has turned our societies into even more vulnerable and unequal communities. I ask that you support this. Danke, Sharon. Ich frage die Kollegen der CUT Brasil, ob sie das Wort wünschen. Sie wünschen das Wort nicht. Die Empfehlung von der Generalsekretärin des Sekretariats war, die Änderungsanträge anzunehmen. Gibt es dazu Wortmeldungen? Nicht der Fall, dann ist so passiert. Dann rufe ich auf die laufende Nummer 11. Da geht es um Anträge des TUC aus Großbritannien. Sharon. Thank you. The TUC from Great Britain asked that we add in the main Congress statement the underlined section to the sentence, "We will continue to oppose oppression and discrimination on the grounds of ethnic or indigenous origin, religion, sexual orientation or gender identity, and will encourage ITC affiliates to defend workers suffering such discrimination." They also ask in the main Congress statement, where there's a list of countries suffering internal conflict, to add Ukraine. I ask that you support this. Danke, Sharon. Ihr habt die Empfehlung gehört. Gibt es dazu Wortmeldungen, auch der Kollegen aus Großbritannien? Ja. Thank you, Congress. Billy Hayes from the TUC. Just to speak briefly on this amendment, because this amendment is words on a bit of paper, and it's not unimportant words that we're deciding here today, because it's about LGBT issues. It's not about how people are born, who they love, how they dress. It's about solidarity with the oppressed. A good friend of ours this week spoke at a meeting about how the LGBT community got involved with the miners' strike in Britain that took place in 1984-85. And as a result of that, the mine workers went on a LGBT or Pride March
as it was then called, in solidarity with the LGBT community, and how that had a very uplifting effect on the LGBT community in Britain at that time. Now, within the UK, we've moved on in LGBT issues, but there's still much to do in our country. You know, we've only just pardoned the man who dealt with the Enigma Code in the Second World War and done so much to bring about an early resolution of that particular conflict. But these are words on a bit of paper. And next time we meet in every country of the world, we want to see a movement forward on LGBT issues in our union. So it's not just what we write or what we say, it's about what we do. And by their works you shall know them. So it's important that we all do something to contribute, because if we don't, it will be the employers who harvest that reward of dealing with things on LGBT issues. So we thank the platform for supporting the amendment, and we commend this resolution, this amendment to Congress. Thank you. Dankeschön. Eure Bitte entspricht auch der Empfehlung der Generalsekretärin. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall, dann ist so beschlossen. Wir kommen jetzt zur laufenden Nummer 12 von der ACTU. Thank you. The ACTU asks that we change the reference to the UN post-2015 to read: we demand that the UN post-2015 Sustainable Development Framework includes standalone goals and targets for full employment and decent work, a universal social protection floor, gender equality and universal free quality education. Within these or additional goals, there must be a commitment to and targets for access to affordable quality healthcare, free access to water, sanitation and food and energy security. Global action on HIV, AIDS and other pandemic and epidemic diseases must remain high on the agenda. I ask you to support this. Die Kollegen, das Wort haben die Antragsteller. Is the microphone on? Thank you. Sisters and brothers, Susan Hopgood, ACTU. We propose this amendment to the Congress statement to make clearer our demands for the post-2015 Sustainability Development Agenda, which is currently being determined by governments of the world. There should be no misunderstanding about what we want. As Sharon Burrows said in her opening address on Monday, our advocacy for full employment demands that the post-2015 UN Sustainable Development Goals must include full employment and decent work, along with universal social protection floors as standalone goals. And we also support a goal for gender equality and free universal quality education. Colleagues, the Sustainability Development Framework will determine the policies and strategies of the international community for the coming 15 years. So let us be very clear. 1, we want full employment, decent work and a social protection floor as a standalone goal. 2, we want gender equality as a standalone goal. And 3, we want universal quality education for all as a standalone goal. And if anyone was in doubt about the need for a standalone goal for education, I am sure that you are no longer, after listening to Gordon Brown this morning. For our children and our young people, and for the teachers who are at the heart of quality education for all, we need the governments of the world to support this standalone goal. And we need the global union movement to demand of our governments that they do not settle for anything less when determining the final post-2015 Sustainable Development Agenda. I urge delegates to support this amendment to make our position very clear. Thank you.
Danke für die Wortmeldung. Sie entspricht der Empfehlung des Sekretariats. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist dieser Zusatz auch angenommen. Sharon, du hast das Wort zur letzten Nummer. Das ist die laufende Nummer 13 von der SAK aus Finnland. Thank you. Finland SAK asks that we add to the text the need for governments to implement counter-cyclical fiscal policies and the need for both government measures and for our own efforts to strengthening the purchasing power of workers, and also to have a major impact on aggregate demand in the world economy. These policies would need to be implemented by several governments at the same time. Therefore, we should try to advance this agenda at forums such as the OECD and the G20. I ask you to support this. Ihr habt die Empfehlung von Sharon Bauer gehört. Gibt es eine Wortmeldung der antragstellenden Organisation aus Finnland? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Damit ist so beschlossen. So, Kolleginnen und Kollegen, jetzt möchte ich euch mal kurz loben und insbesondere diejenigen, die mitgeholfen haben, dass wir so zügig durch die Änderungsanträge gekommen sind. Ich weiß, da steckt sehr, sehr viel Arbeit hinter, insbesondere auch der Kolleginnen und Kollegen, die gestern noch miteinander die Texte verhandelt haben. Und ich bedanke mich ausdrücklich für eure disziplinierte Art der Diskussion. Das war ausgesprochen wohltuend. Vom weiteren Gang der Dinge her wird es jetzt so sein, dass das Standing Orders Committee jetzt diese Änderungen in die Resolution mit einarbeiten wird und sie am Freitagmorgen dann zur Abstimmung stellt, insgesamt das Abschlussdokument. Darüber hinaus hat Sharon Bauer angekündigt, dass es verschiedene Initiativresolutionen gibt, zum Beispiel zur Ukraine oder zur Türkei und ähnlichem mehr. Auch diese Anträge werden wir am Freitagmorgen beraten, sodass wir jetzt am Schluss dieses Tagesordnungspunktes wären, es sei denn, noch jemand möchte das Wort. Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich hier zu diesem Tagesordnungspunkt und komme zurück zur Aussprache. Als nächstes hat das Wort der Kollege Wawi aus Südafrika. Ihm folgt die Kollegin Camusso aus Italien. Wawi, du hast das Wort. Thank you, President, General Secretary Sharon Barrow, delegates from all the federations, comrades, ladies and friends. It gives me great pleasure to greet you all, the 1,500 representing the ITUC's 180 million members from all of your countries and from all the 325 national trade union centers. First, I rise to congratulate the General Secretary for her excellent presentation of her report and the report of the General Council to this conference. Secondly, let me remind all that COSATU, together with its allies in the South, CUT of Brazil, the KCTU of South Korea, wrote a joint letter complaining about the format of the last Congress in Vancouver, which in our view did not allow free-flowing discussion amongst delegates in the Congress. I can't tell you the excitement that the General Council have changed the format and moved us away from the traditional resolutions committee that only stifled debates and made the Congress a rubber stamp of the behind-the-scenes deals. At this Congress, we will engage and we continue to engage with a program of action arising out of the three main themes: the union, growth, realizing rights, and sustainable jobs. These three themes go to the core of the challenge facing the trade union movement today. We have said that an independent democratic trade union movement
today represent a mere 7% of the global workforce. Never ever did the slogan "organize or starve" become so relevant as it is today. The single most important challenge we face is to lift this 7% figure to more respectable levels. We can only do so if we go back to the basics and make the union movement relevant to workers of the world today. Telling them of our history and telling them of our symbols will not make workers to listen to us at this moment. COSATU have learned this from its own experiences of preparing for its own Congress in 2012 when it conducted a study asking workers why they remained members of our unions. The response was very interesting in that just over a third of members said that they joined the unions mainly because they wanted to be protected from the dismissals in the workplace. Another third of members said that they joined the unions so that they can be protected from unfair labor practices. And today the message to all of us is, if we fail on those two issues, the core mandate of any trade union movement, then we must kiss our relevance at this moment goodbye, because no future, in particular young generation of workers, will want to be associated with the federations that only can point to the great history of their contributions in the past instead of contribution to the present. Building union power has become a matter of life and death for the trade union movement. 7 years into the West economic crisis, workers are reeling from the devastating impact. 200 million have become unemployed. More workers than ever before are employed in precarious forms of jobs, casualization, temporalization, subcontracting, and the use of labor brokering system. Everywhere, the share of workers in the national incomes is on the decline. In Africa, more workers are pushed into the informal sector, with more giving up the hope of ever finding a decent job. Confidence in government is ever on the decline, as reflected by the ITUC global poll. Whilst this is unfolding, capital has been wreaking havoc. Our response to this must be simple. In conclusion, Chairperson, we must multiply our members through effective organizing. We must mount more global campaigns. We must chase multinationals everywhere in the world, demanding rights for workers. We must build more cross or global shop steward councils at the company level. We must educate and train our shop stewards, leaders and organizers anew. We must effectively coordinate the ITUC and the Global Union Federation work more effectively. We must work more at the local level. We must ensure that we advocate the use of propaganda to ensure that our gains are known by all workers across the world all the time, and more effective coordination with the progressive civil society formations. That's our challenge at this moment. Workers all over the world are waiting for this conference to announce its resolutions and are itching for action. Thank you very much, Chairperson. Okay. Danke, Kollege Wawi. Das Wort hat jetzt Susanna Camuso. Ihr folgt Ignacio Toscho.
Grazie Presidente e un augurio particolare per il tuo futuro lavoro. Care compagne e cari compagni, nella relazione Sharon ci ha proposto l'idea di 20 milioni di aderenti in più alla CSI. Per avere 20 milioni di aderenti in più, l'input principale deve essere quello di una lotta per la nuova occupazione. E la nuova occupazione l'abbiamo indicata in particolare nei giovani e nelle donne. Ma se continuano le politiche di austerità, quelle europee ma anche fuori dall'Europa, se continua l'idea che la competizione avviene sui bassi salari, se continua l'idea che la diseguaglianza è utile nel mondo, in questo modo noi non costruiremo nuova occupazione e soprattutto occupazione dignitosa. E allora, di fronte a un mondo che non ha saputo contrastare la crisi e decidere nuove regole, bisogna proporre il fatto che creare lavoro sia la condizione per far ripartire l'economia e non affrontare continuamente che quando ci sarà la crescita poi ci sarà il lavoro. Bisogna invertire i termini e i fattori di questa scelta, anche perché abbiamo visto che nella crisi le condizioni di lavoro sono peggiorate. Non è solo il ricordare come dobbiamo Rana Plaza il fatto che non si siano ancora conclusi gli accordi che risolvano quella filiera produttiva, non solo perché ricordiamo la miniera di Soma in Turchia, ma perché tutti noi abbiamo presente le nuove forme di schiavismo nelle campagne e le tante realtà in cui l'unico lavoro che cresce è lavoro povero e disuguale. Valgono spesso più delle politiche dei paesi le politiche delle multinazionali. Ma se le multinazionali contano più delle politiche dei paesi, un sindacato mondiale non può che decidere qual è la contrattazione mondiale che contrappone a queste politiche delle multinazionali. E da questo punto di vista è molto importante sapere come il negoziato multilaterale e i negoziati che sono in corso sul piano delle relazioni commerciali non diventino un ulteriore alibi e libertà per le multinazionali in grado di avere tribunali autonomi e non passare per le regole dei paesi. E allora il potere dei lavoratori che viene indicato è fatto innanzitutto di diritto di sciopero e di contrattazione collettiva e dell'idea che bisogna costruire eguaglianza. Lavoro dignitoso è un'idea di eguaglianza, ma non ci sarà eguaglianza, ce lo diceva anche la relazione, se non c'è lavoro per le donne. Ma bisogna anche dire che non c'è lavoro per le donne se non c'è un percorso di effettiva libertà delle donne. Non solo ci sono state ricordate e forse dobbiamo fare di più perché le studentesse nigeriane tornino a casa e possano tornare a studiare e a decidere la loro vita, ma c'è una forma di violenza profonda in tutte le modalità con cui non si riconosce alle donne il diritto di studiare, il diritto di lavorare, il diritto di costruire la loro esistenza. E non c'è una lotta di un grande sindacato per l'eguaglianza se non si pensa che la libertà delle donne sia parte di questa uguaglianza. E infine, l'altra questione che vorrei proporre è il tema della democrazia. Noi abbiamo un importante intervento avvenuto in questo congresso, è quello fatto da Guy Ryder, il ruolo dell'ILO, la sfida per avere regole nel mondo che riguardano le tante forme di lavoro. Però vorrei dire, lo dico a Sharon, che bisognava avere una collegialità diversa nel decidere come comportarsi su Actrav e come coinvolgere l'insieme dei sindacati nelle necessità. Chiudo dicendo che noi dobbiamo essere orgogliosi di essere la CSI, dobbiamo essere orgogliosi di essere un grande sindacato mondiale, perché ci misuriamo con tutte le difficoltà, abbiamo fatto e faremo grandi e importanti campagne, ma la sfida vera che noi abbiamo è come si possa generare contrattazione e come attraverso le condizioni di lavoro e il contrasto alle politiche di diseguaglianza il sindacato non solo si rafforza come componenti, ma determina il lavoro dignitoso come condizione per tutti i Paesi. Herzlichen Dank, Susanna. Jetzt hat das Wort Ignacio Toscho, ihm folgt der Kollege Benedin aus Mauritius. Ignacio. Querido Sommer, querida Sharon,
Un saludo a todos los congresistas y a todas las congresistas desde las comisiones obreras de España. Reforzar el poder de los trabajadores. Efectivamente, este es el reto para el sindicalismo a nivel internacional. Pero permitirme que antes de entrar en el centro de mi intervención deje aquí un testimonio que es una denuncia. En España se está persiguiendo el derecho de huelga. Decenas de sindicalistas españoles están siendo encausados en estas fechas por su participación en las movilizaciones y particularmente las huelgas generales llevadas a cabo en mi país. Lo dejaré de forma señalada, significado en los 8 sindicalistas de Airbus España, a los que se les pide por el fiscal una condena de 8 años a cada uno de ellos por su participación en una huelga general. En fin, Qatar, Turquía, lo que está sucediendo con la inmigración en el Mediterráneo son una expresión clara de que está sucediendo en un mundo que se convierte en un mundo cada vez más desigual. De Vancouver a Berlín han pasado muchas cosas, no solo 4 años. El mundo es hoy más injusto. Más de 200 millones de personas en el desempleo, 26 de ellas en la Unión Europea y casi 6 en mi país. El paro juvenil amenaza con dejar en la estacada a toda una generación, la más formada de la historia del mundo y, en particular, en el caso español, así lo afirmo. La crisis financiera ha derivado en una crisis económica, social, de empleo, alimentaria, ecológica. Se ensancha la brecha de desigualdades entre hombres y mujeres, no solo la brecha salarial. El Gobierno español ha tomado la iniciativa de reformar la ley del aborto, que supondría, de llevarse a cabo, un retroceso de más de 30 años en nuestro país, es decir, volver a una fase predemocrática en cuanto a los derechos de las mujeres. Las 200 niñas secuestradas en Nigeria tienen que volver a su casa. Es hoy la expresión más evidente de un mundo que se construye sobre la base de la desigualdad y la represión de los más débiles. La desigualdad en Europa es el resultado de las políticas de austeridad. Ajustes y reformas estructurales les llaman. En realidad, lo que se está generando es una distribución cada vez más injusta de la riqueza. En el mundo de la globalización, este mundo de globalización sin reglas y contrapoderes fuertes, también por ello crece la desigualdad. Hay una frase que ha hecho furor entre las élites europeas. Es de la canciller de un gran país europeo. Dice: Europa representa el 7% de la población mundial, el 25% del PIB y tiene el 56% del gasto social. Y asientan en esa afirmación la idea de la necesidad de la reducción del Estado social en Europa. Claro, el problema no es que Europa concentre el 56% del gasto social. El problema es que el resto del mundo solo tiene un 44% de gasto social. Y eso tiene que ver con la distribución de la riqueza, no solo a través del salario en el centro de trabajo, sino también a través de las políticas fiscales y las cotizaciones sociales. Esto es clave para entender qué está sucediendo hoy en el mundo y cuál debe ser la apuesta, la reacción del movimiento sindical.
porque la derecha económica y sus intérpretes políticos tienen un plan. La izquierda, el movimiento sindical, necesita de un plan alternativo. La desigualdad, como dice Joseph Stiglitz, no es el resultado natural de la evolución de la economía, es el resultado de la acción de las leyes que la política aprueba para influir sobre el comportamiento de la economía. Esta es la clave. El mundo necesita un nuevo contrato social que se asiente sobre una distribución distinta, más igualitaria de la riqueza, que apueste por las políticas fiscales suficientes, equitativas, para garantizar la sanidad, la educación, los servicios públicos y los servicios sociales. Ahora bien, el movimiento sindical no se puede quedar solo como notario de una realidad que es cada vez más injusta. El movimiento sindical necesita pasar a la acción. El día 7 de octubre no puede ser una fecha más en el calendario. Tiene que ser una cita importante, clave, para el desarrollo de la acción a nivel internacional. Así nos quieren los trabajadores y las trabajadoras. Para esto nos necesitan, para defender, organizándolos, sus derechos también desde la movilización. ¡Viva la Confederación Sindical Internacional! Danke, das waren nicht 4 Minuten, sondern 7 Minuten. Wir kommen jetzt zum Kollegen Benedin aus Mauritius. Ihm folgt die Kollegin Barbara Figuera aus Chile. Thank you, Comrade Chair, brothers, sister delegates, distinguished guests to this very important Congress. Permit me, at the very first instance, to commend the ITUC for organizing this Congress around the theme, Building Workers' Power, which has become today very essential and of paramount importance in our daily struggle to defend and protect the socio-economic interests of workers, and also to attain the objectives of social justice. Brother Chair, it is unacceptable that 1% of the world population possesses more than 50% of the wealth of this world today. The global economy has brought in its midst added and enormous challenges to the trade union movement, and we cannot, at this juncture, let our forces to be divided. More than ever, the unity and solidarity of trade unions and workers have become a sine qua non requisite to achieve progress and make the union movement stronger, so that we can confront the adepts and proponents of the ultra-liberal system. In Mauritius, trade union pluralism is growing fast and seems to be an irreversible process. However, to have a better coordination, we have grouped ourselves in a council known as the Conseil des syndicats. And through this, we are fighting. We are continuing the struggle so that government bring labor laws that protect workers instead of favoring employers. Even just recently, one parastatal body in Mauritius refused to grant recognition to a trade union. And the matter was brought before the Employment Relations Tribunal. A ballot took place recently on Monday, and the workers voted massively for the recognition of the trade union movement. And that's why we want
that the freedom of association should prevail at all times and in all circumstances. Although the Decent Work Country program have been signed by the social partners 2 years ago, yet the battle for a national minimum social wage have not been won in view of strong opposition and resistance from the employers. Unemployment on an active population of around 550,000 workers have reached more than 8%. Youth employment and inequality of income are growing concerns for the trade union movement. With regard to the financial crisis, Chair, Mauritius has been resilient and has resisted from the external shocks. However, economic growth, which is around 3.4%, have not provided decent jobs, particularly to the young people. Underemployment are becoming more significant, and the informal sector is gaining ground and the youth and other workers have no alternatives than to eke out a living in the informal sector. Our action plan and efforts are concentrated on the need for secure jobs that conform to the decent work agenda. We note also with the expansion of the ICT sector, workers are made to work long hours and are also underpaid. Collective bargaining and social dialogue have still a long way to go, as many enterprises, particularly those in the export processing zone, discourage workers to join trade unions. At present, as I said recently, we are still fighting to amend, to reform the labor laws. We are faced also with crucial issues, including protection for the right of migrant workers, which have to be organized in trade unions, gender parity, and the promotion of women also have become important. In Mauritius, possibilities of job creation exist in the green economy as well as in the blue economy, what we call ocean economy. Therefore, training facilities, technical assistance should be provided to us. Brother Chair, before I resume my seat, I would like to tell you that we have supported ITUC in its campaign against Qatar. And myself and 10 other trade unionists, including 2 from the staff of the ITUC, we were jailed for 8 hours when we have a peaceful manifestation against a general meeting of FIFA in Mauritius. And if we have to do it again, we will do it, because we want workers' rights to be protected everywhere in the world. So, Chair, you can rely on us. Although Mauritius is a small country, but yet we have trade union leaders who are not fearful. And I think that with the support of you all, we can do a good job and change this world, have a better society. Long live the international solidarity of workers. Long live ITUC. Thank you, Sharon. Thank you, Michael, and all the secretary and affiliates of ITUC for doing a good job and organizing an excellent Congress. Thank you, and Godspeed to you all. So, Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zu den beiden letzten Rednern in der Aussprache. Das ist Barbara Figuera aus Chile und als letzter kommt Candido Méndez aus Spanien. Barbara, du hast das Wort. Wer ist sie? Barbara from Cut, Chile. She isn't here. Okay. Dann hat das Wort Candido Méndez aus Spanien von der UGT.
Buenos días. En primer lugar, quería iniciar mi intervención agradeciéndole a nuestro presidente, a Michael Summer, las aportaciones decisivas que ha hecho para el fortalecimiento del sindicalismo mundial. A continuación, quería felicitar a Sarambarro por la magnífica iniciativa de denuncia del sistema de explotación laboral denominado kafala en Qatar, utilizándolo como referencia de nuestra lucha sin cuartel contra la explotación laboral de los seres humanos. Y en ese sentido manifestar que desde la Internacional de la Construcción y Madera hay iniciativas en paralelo para denunciar el inaceptable número de muertes que en la construcción de los estadios se están produciendo. Hay que efectivamente enviar ese llamamiento a la FIFA, pero probablemente la FIFA esté más preocupada de la temperatura meteorológica y de los índices de audiencia de televisión. Por eso, las federaciones de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras en España se han dirigido, defendiendo este manifiesto, al Gobierno de nuestro país y también al Comité Olímpico. Y, habida cuenta que estas instituciones son más vulnerables al escrutinio público, han conseguido arrancar el compromiso de que, a través de la Secretaría de Deportes, en el Consejo Europeo de Ministros de Deporte, se conozca el manifiesto internacional de denuncia de los accidentes mortales en las obras de construcción y se pueda recabar el apoyo de esta iniciativa sindical. A continuación, compañeras y compañeros, quería denunciar el recorte de derechos que se está produciendo en todas partes del mundo. En algunos países o en muchos países no hay recortes porque no existen esos derechos, ni siquiera expectativas. Y en países como el nuestro se está produciendo un aprovechamiento inmoral de la crisis económica para hacer recortes en lo económico y también recortes en derechos cívicos y sociales fundamentales. En la actualidad hay abiertos 40 procedimientos judiciales donde se solicitan por las fiscalías 140 años de cárcel por el hecho de ejercer un derecho fundamental y protegido por la OIT, como es el ejercicio del derecho de huelga. Y por último, compañeras y compañeros, manifestar que ahora que se habla de la recuperación, decir que o la recuperación económica se traduce en empleo de calidad y en empleo suficiente, o la recuperación no será. Segunda consideración, se ha utilizado por parte de los gobiernos y de las instituciones internacionales la deuda pública para sacar a los países de la recesión. Y ahora se niega la utilización de la inversión pública para conseguir traducir la recuperación en empleo, que es lo que necesitan las personas. Nosotros exigimos que se considere como mecanismo tractor para sacar a los países, particularmente del sur de Europa, de la situación de paro y desigualdad, las inversiones públicas. Nada más, compañeras y compañeros. Danke, Candido. So, Barbara Figueira hat sich angefunden. Barbara, du hast als Letzte in der Aussprache das Wort. It's yours. Barbara. Estimados y estimadas dirigentes que
estamos presentes en este Congreso histórico, al menos desde la perspectiva de la CUT Chile. Señalarles que como delegación, tanto de la CUT Chile como de la CAT, deseábamos intervenir en la plenaria para dar cuenta del proceso que creemos no es solo particular de nuestro país, sino que también una voz de esperanza para aquellos que hoy día están sufriendo el peso de un modelo que crece a costa de la explotación de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros hemos vivido 40 años de calvario con un modelo que le ha restado todos los derechos a los trabajadores, desde el derecho a huelga, que en Chile no existe plenamente, hasta la reivindicación por salario mínimo. Sin embargo, estamos viviendo hoy día tiempos de gran expectativa y de gran desarrollo para la deuda histórica del Estado de Chile con los trabajadores. Comenzamos a avanzar en la recuperación de derechos fundamentales en el marco de los convenios de la OIT por parte del nuevo gobierno que lidera Michelle Bachelet. Ese tránsito no ha sido gratuito. Ese tránsito no ha sido solo gracias a la voluntad política de un gobierno. Ha tenido mucho que ver principalmente con la capacidad de incidencia del movimiento sindical. Hemos logrado avanzar hoy día lo que por años no pudimos avanzar, pese a las grandes luchas, las movilizaciones, todos los procesos de sumar actores, con un gran 2011, con un movimiento estudiantil que floreció y que dio paso a este nuevo ciclo social y político. Pero a nuestro entender, este momento no es solo un momento privilegiado para nuestro país. Es un momento privilegiado para toda América Latina, pero por cierto también para el mundo. Comienza a darse un nuevo escenario mundial y en ese nuevo escenario mundial el rol del movimiento sindical, estamos convencidos, va a ser el motor fundamental para las transformaciones. No somos ni el único ni el más exclusivo, sin duda. No vamos a ser solo nosotros, pero sin un movimiento sindical unificado y fortalecido a nivel mundial, probablemente los cambios que por décadas anhela nuestra ciudadanía no se van a poder producir. Por eso queríamos intervenir en esta plenaria para dar cuenta de que es posible. Estamos derrotando un modelo en Chile impuesto por la dictadura. Estamos derrotando un modelo impuesto a sangre y fuego, pero estamos revirtiendo la situación. Es posible cambiar el escenario mundial, pero eso no va a ser solo, insisto, con buena voluntad. El movimiento sindical debe ser incidente y influyente y contribuyente con los cambios para que las grandes transformaciones se produzcan. De lo contrario, vamos a condenarnos a nosotros y al resto de la humanidad a tener que seguir esperando décadas por cambios fundamentales. En ese marco, entendemos este Congreso y lo que hemos desarrollado en las plenarias como un debate que debe ser la carta de navegación. América Latina, en conjunto con las centrales y de la mano de una CCA muy fortificada, ha logrado emanar una plataforma de desarrollo para las Américas. Pero entendemos que ese esfuerzo marca un antes y un después. No es una lucha reivindicativa. Hoy día es el movimiento sindical al servicio de las grandes transformaciones del país. Hoy día los movimientos sindicales ya no solo representamos la suma de nuestros afiliados, representamos por sobre todas las cosas una idea, un proyecto país que involucra a muchos más actores que el movimiento sindical, pero que requiere de un movimiento sindical para poder avanzar y construir. Por eso entendemos este Congreso como un Congreso histórico, donde estamos sentando las bases para este salto y despliegue del movimiento sindical. Sin duda, asumimos también el desafío que esto significa. Es un movimiento sindical a la ofensiva, que irrumpe, que incide, pero que también debe fortalecerse. En ese proceso también entendemos que este Congreso nos está dando grandes luces, porque nos está permitiendo entender que para ser más influyentes necesitamos también crecer. Y por lo tanto no nos miramos el ombligo, como decimos en Chile, no es mirarse para adentro este debate, sino que crecemos y nos fortalecemos para incidir más. En ese marco, estimados dirigentes y dirigentas, simplemente destacar que estamos
en un tiempo, a nuestro parecer, lleno de oportunidades, con grandes dificultades, por cierto, pero lleno de oportunidades para poder avanzar. ¿Es posible una transformación? Sí, es posible, pese a la imposición a sangre y fuego de un modelo. Ahora la tarea está en nosotros, construir fuerza sindical unida y fortalecida a nivel de los continentes y del mundo para seguir incidiendo e influyendo. Si logramos hacer eso, no solo nuestros hijos nos lo van a agradecer, sino que todos, la humanidad, va a poderse sentirse orgullosa del movimiento sindical que está construyendo. Muchas gracias. Danke, Barbara, für deine Worte. Ich gestatte mir eine persönliche Anmerkung. Vor 40 Jahren hat mein politischer Kampf angefangen mit dem Kampf gegen den Putsch in Chile. Und ich bin richtig stolz darauf, heute mitzubekommen, wie wir mittlerweile in Chile wieder beginnen, die Demokratie herzustellen, eine demokratisch gewählte Präsidentin zu haben und eine starke Gewerkschaftsbewegung. Und das macht Hoffnung, wenn man zurückblickt auf sein eigenes Leben, zu sagen, 40 Jahre lang Kampf hat sich gelohnt. Und ich beglückwünsche alle diejenigen, die in ihren Kämpfen gewonnen haben, zu dem Erfolg, den sie hatten. Ich bedanke mich bei euch für die Aussprache. Ich gebe jetzt Sharon Borro das Wort noch zu einer besonderen Aktion. Sharon, du hast das Wort. Now, it's an honour to stand up after my sister Barbara. Isn't she terrific? Like Tony Moore, these young women, aren't they great? Give them a big hand. I stood next to this woman in the general strike in Chile, and I watched her face down rubber bullets and tear gas, and now she's become a leader, a young General Secretary. Barbara, all of the young women here, we're very proud of you. I want to give you just a taste. Michael's given us just a few minutes. I want to give you a taste of what the work is that's going on in the sub-plenaries, because they've been fantastic. I want to tell you that in the informal sector yesterday, organising in the informal sector, it rocked. It really rocked, didn't it, Liz Schuler? It rocked. And what we have is unions like the CGSLB from Belgium, who were so generous to withdraw their amendment, but they are actually supporting organising in the informal sector in Africa in 5 countries. They're building membership in the sector of desperation with their solidarity, and it's unions like that and the rest of you we want to absolutely congratulate. So give the union growth team a big hand. There's more this afternoon and we'll get back to it, Liz. In terms of the sustainable jobs piece, last night we had a fantastic turn-up, despite the rally and the competition of all that excitement, to sign up for climate mobilisation. And I want to thank all those leaders who came along and signed up for the fact that we have to fight for jobs in a low-carbon future. We just have to take this on for our kids and our grandkids, indeed for us. So again, thanks to those leaders and the Sustainable Development, Sustainable Jobs team. Give them a big hand. And in the Realising Rights team, there was a section yesterday that would just move your soul. You know, violence against women, you heard some of it from Gordon Brown in terms of girls and education, but when we've got countries where women are violated every minute, some countries where there's a rape every 4 minutes, then we know violence against women has to be eliminated. And I was appalled to see our governments, developed governments, developing country governments, developed country governments stand against the recommendation of the workers for a discussion on violence against women at the ILO. Well, they're not going to win. We're coming back next year and they are not going to win. But right now I want to take this session right up to Michael's 12 o'clock with 2 things. One is the White Ribbon Ambassadors Pledge. My brothers, we need you, and I ask one of my Australian brothers to come forward and read the pledge to you. Please, violence against women is unbelievable. And then I want the women who sang that amazing song as a flash mob to come right up here behind him. Come on,
come down. Which Australian brother's going to read this text? Right behind you, Sharon. Right behind me. Dave Oliver, the Secretary of the ACTU. Dave Oliver and then the women, and we'll hand it back to you, Michael. Thanks very much, Sharon. As Sharon said, that violence against women should not be tolerated under any circumstances, nor should it be a matter that it should be left to women to combat. So what I want to do is I want to ask all the men in the room to please stand up. Come on your feet. And I want to commit the following pledge. And I want you to repeat after me. I swear never to commit violence against women. Excuse violence against women. Or remain silent about violence against women. This is my oath. Thank you very much. Hands up. Hello. We're gonna break the chain of violence. So let's break the chain. Thank you. We are breaking the chains. Let's break. We are breaking the chains. We are breaking, break the chains. Thanks, everybody. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt zum letzten Tagesordnungspunkt des heutigen Vormittags des Plenums. Und zwar beginnen wir jetzt mit der Einleitung der Wahl für den Generalsekretär des ICOT. Wir haben mit dem Standing Orders Komitee vereinbart, dass als allererstes beide Kandidaten das Wort bekommen, um sich dem Kongress vorzustellen. Wenn dieses geschehen ist, wird Eva Nordmark noch mal das Verfahren der Wahl erklären und dann werden wir den Wahlgang eröffnen. Folgerichtig beginnen wir jetzt erstmal in alphabetischer Reihenfolge mit dem von zwei Organisationen aus Benin vorgeschlagenen Kandidaten Jim Baker. Jim, du hast das Wort für 10 Minuten. Wo bist du? Okay, thank you. Thank you, Brother Chair. Thank you also for the right to be in this hall with you all and for the chance to speak to you before the election. I'm happy to have that opportunity. There's a couple of things I would like to talk about because they've been spoken about all during the Congress, the part that I've been able to come to. One is organizing. Organizing is a key issue and a key right for the entire trade union movement. Organizing is the job of everybody, but it's not the same job for everybody. The biggest obstacle to organizing is fear. People are afraid, and they're right to be afraid in many cases. Not always. Sometimes organizing is what it's supposed to be, a simple democratic right. You want to have a union, you form a union, you pick your leaders, you decide your priorities, you engage in collective bargaining.
But in far too many countries, intimidation, pressure, threats make it very difficult for workers to organize. So fear is the first enemy anywhere in the world. To break that fear requires the work of everybody. It's not enough for organizers from a union to do a good job to break that fear. The environment in which people work has to be an environment free of fear. That means legislation that meets international standards. That means that they're enforced. That means that workers have their rights guaranteed, effectively guaranteed. And that's an important role for national centers. The role of the ITUC parallels the role of their affiliates, just as the role of global union federations parallels the role of their affiliates. And it's important that we stress our particular assets, our particular orientations, our particular strengths in what we contribute to organizing. For the trade union movement in general, but particularly for the ITUC, the key is trade union rights. People are losing rights, or they're not being respected, and that is, my friends, a major, major problem and remains a major problem. Organizing should not be anything more than a simple act of democracy. It should not be an act of courage. It should not be an act of heroism, but in far too many places it is. Campaigns. Campaigns are important. The democratic trade union movement needs to make its policy carefully, make it in a representative way, consult, listen, formulate things where you have consensus. Policy is where democracy engages itself. That's where you determine the policy. Action based on policy. Campaigns that people really feel that they can engage in. We've had campaigns referred to already today. Chile, what a wonderful effort to support something at the local level, the struggle of the workers at the local level. Poland, again, magnificent, changed the world. The international support was key. Burma, that long, long, long campaign in which we're beginning to see the fruit. And of course, the fight against apartheid, that strong fight against apartheid and oppression, the long, long fight by workers and their trade unions inside that country. And that also had enormous international support. It's something we can all be proud of. But these campaigns came from below. They came from the needs of the workers, and the additional support came from the entire trade union movement at the international level. It's important also to look at issues that can be campaigned on, which are global issues. But again, the important thing is that there is some resonance at the local level, and that's becoming more and more difficult because of the confusion of the global political scene, the global economic scene. The reality is, national governments have much less control over their economic policy than they did. The reality is that it's necessary for us to combine together to even solve the domestic problems, much less the global problems, even the domestic problems. I remember more than 40 years ago, I was unemployed. I was unemployed because the interest rates went up in the United States. People started to stop building housing, and the lumber and wood products industry practically shut down. In those days, you could stimulate that industry by lowering the interest rates. Now look around the world, the interest rates are almost zero, yet things don't happen. It doesn't work the way it used to be. So integrating international global programs in national work, being able to explain to members so that they can mobilize effectively, not just leave it to the experts, leave it to the people often who got us in this mess. Monsieur le Président, je voudrais parler un peu en français. Je regrette que je ne parle pas des autres langues. Je ne parle pas espagnol, russe, allemand, arabe, toutes les autres langues, surtout le portugais. Et je regrette que je ne parle pas les autres langues, mais au moins pour les francophones dans la salle, vous pouvez m'entendre avec votre langue, dans la langue maternelle. Je pense que le mouvement syndical a fait une étape énorme en 2006
en faisant l'unité. Mais ce n'était pas l'unité comme avec les entreprises, qu'on fait une fusion, on ajoute quelqu'un d'autre. C'était une formation d'une coalition de traditions différentes, de l'histoire différente, de priorités différentes. Ce n'est pas du tout facile. Et si on va consommer, faire réussir cette unification, il faut la possibilité d'écouter intensivement, consulter intensivement, créer les consensus où tout le monde est dedans, tout le monde sent dedans. C'est que par ce moyen qu'on peut faire progresser. Je suis un Américain, je suis un syndicaliste américain, je suis fier d'être un syndicaliste américain. Mais j'ai aussi travaillé pendant 30 ans au niveau international. C'était une grande aventure d'écoute, de parler avec les gens, de découvrir les mondes différents, les systèmes différents, les manières de penser différentes. Et en 2006, on essaie de combiner, rassembler toutes ces choses. Et c'est ça qui peut donner le mouvement syndical l'unité et la force pour se développer. Je voudrais renforcer ce processus. Je voudrais bien rassembler les gens parce que le pouvoir reste chez vous au niveau national. Et ça va rester chez vous. Je vous demande de voter pas pour moi, mais pour vous-même. Que vous reprenez le CSI, que vous faites la décision dans le CSI. Et s'il y a une campagne, c'est votre campagne. On ne pousse pas un bouton, appuyer un bouton à Bruxelles, c'est votre campagne. Vous décidez. Et c'est tout ce que c'est ça. Ce n'est pas une question de gauche, droite. C'est une question de mettre le contrôle de l'organisation dans les mains des constituants, dans les membres de cette organisation. Et je pense qu'on peut faire un changement. Je pense qu'on peut faire les énormes changements dans le monde. On peut lutter contre le travail précaire qui donne les autres moyens de casser le mouvement syndical, de casser l'organisation, de détruire les conventions collectives. C'est une priorité, non? Le CIET, les associations, il fait le lobbying au niveau mondial pour développer les relations triangulaires, pour affaiblir le mouvement syndical. Nous devons aussi mobiliser au niveau international. Ce n'est pas assez de travailler en organisation ici, qui a la chance peut-être comme en Namibie de gagner ou ailleurs. C'est une priorité globale. Nous devons travailler ensemble. C'est plus suffisant de travailler tout seul. Merci beaucoup. Et je pense que c'est le moment de rassembler, c'est le moment de croire dans le mouvement syndical, c'est le moment d'avoir la confiance. Et vous pouvez avoir confiance en moi parce que j'ai confiance en vous. C'est la confiance et le respect et la démocratie. Merci beaucoup. Das Wort hat jetzt Sharon Borrer. Delegates, I'm really privileged to be your General Secretary. You can see that I've had a number of years as a worker and a trade union activist. I started life as a school teacher, and so Gordon Brown's words moved me particularly this morning because I know the value of education. As a woman, I wouldn't be here today with the education I've been privileged to without the investment of a government who decided that working class kids in my country could go to university. And then I was extraordinarily lucky to become an organiser of my own union and a leader of the teachers' union, and then incredibly privileged to be the president of the Australian Council of Trade Unions. So I have great love for the militancy and the determination of unionists in my own country. But in the last 4 years, I've been humbled, absolutely humbled, by the inspirational courage,
the determination of all of you, but workers around the world who are facing everything from the struggle for democracy, the struggle to climb out of poverty for their nations, the struggle for just a job with dignity, for fair wages and for the rights that you're all in defence of. So I want to just say to you, I've had a chance to lay out our agenda this week. I want to tell you that I feel incredibly proud and privileged to be your General Secretary. In Vienna, it was a moving time for us to see the world's trade unions unite into a new internationalism. In Vancouver, we got the opportunity to actually build on that internationalism by driving a more activist and unified approach. And I think we've made great strides. But this Congress, for me, this Congress is very special because you are making it for yourselves. You are laying out the mandate, which I can assure you we will build on with the campaigns, with the solidarity, with the determination to make this movement the movement that we want, where workers' power takes back our democracies, takes back our workplaces, and actually achieves the rights and the social justice that every one of you has fought for all of your lives, along with the people you represent. So thank you for the honour, and I will be very, very, very committed to implementing your mandate should you re-elect me. Thank you, comrades and friends. Danke, Sharon. Ich will euch noch mal darüber informieren, dass gemäß Artikel 28 unserer Satzung, wenn mehr als ein Kandidat zur Wahl stehen, eine geheime Wahl stattfinden muss. Diese Wahl unterliegt der Überwachung und der Durchführung durch die Mandatsprüfungskommission. Und deswegen gebe ich der Kollegin Eva Nordmark noch mal das Wort, dieses Verfahren euch zu erläutern. Eva, du hast das Wort. Thank you, President. I'm going to inform you about the election process, and I'm going to speak in Swedish. And I'm trying to speak slowly so that the interpreters can translate everything I say correctly. Ni kommer nu att rösta. Vi öppnar klockan 12:30. Vi använder vallokalen som är till vänster om podiet. Så ligger det en lokal rakt in där. Röstningen kommer att vara öppen mellan klockan 12:30 och 16:30. Det är endast en person från varje organisation som röstar. Röstberättigade delegater, det är delegationsledare eller seniora delegater, rådgivare etc. Andra ska vara registrerade till kongressen och bör ha fullmakt från delegationsledaren eller seniora delegater. En röstande kan bara rösta för sin egen organisation. Man kan alltså inte överlåta sin rösträtt till en annan organisation. Man röstar bara för sin egen organisation. För att säkra att valet ska gå till på ett strikt demokratiskt sätt så har ackrediteringskommittén gått igenom varje enskild process till valprocessen, varje enskilt steg under valprocessen. Och vi har säkrat att detta ska ske strikt hemligt, så att det är en valhemlighet hur man röstar. När ni kommer till vallokalen så går ni fram till ett bord. Där kommer ni att få ett förseglat kuvert. På det här kuvertet så kommer det att stå vilket land ni tillhör, vilken organisation det är samt rösteantalet som er organisation representerar. Och det är alltså antalet betalande medlemmar som ni har i er organisation.
Inne i detta kuvert så finns det en valsedel. På denna valsedel så framgår det här uppe i hörnet rösteantalet. Det är samma siffra som på kuvertet. Det står inte vilken organisation det är, utan det är rösteantalet som ska stämma överens då med kuvertet. Vi har gått igenom varje organisation, varje valsedel har granskats. Jag har personligen skrivit under alla valsedlar och vi har stämt av rösteantalet mot den databas som vi har så att allting ska vara helt korrekt. På denna valsedel så kan ni sedan kryssa. Här står Sharon Burrows och Jim Baker. Ni ska sätta ett kryss på den här valsedeln. Man kan inte sätta 2 kryss utan det är endast ett kryss som gäller. Man kan också avstå från att sätta ett kryss och då med det lämna en blank valsedel. Så att varje delegat som röstar går alltså in i den här lokalen, får det här kuvertet, får röstsedeln. Ni kvitterar alltså ut kuvertet och går vidare till ett utav 7 valbås som finns inne i lokalen. Och de är slutna så att ingen ska se när ni tar upp valsedeln ur kuvertet och fyller i ett kryss. Ni viker ihop valsedeln, ni lämnar båset och sedan så kommer ni att gå till en valurna som är förseglad, en förseglad valurna. Och sedan lämnar ni lokalen. Och vi kommer att se till att det bara är 7 personer som röstar åt gången så att det kommer att bli en kö och vi kommer att bilda en kö längs väggen här borta utanför vallokalen. Den här valproceduren kommer att övervakas av en i Tyskland registrerad notarius publicus och det är Mr. Axel Görg som nu reser sig upp. Han finns här i lokalen. Han kommer också tillsammans med oss att övervaka att valproceduren går till på ett korrekt sätt. Välkommen Axel. Det är också så att ledamöterna i akkrediteringskommittén tillsammans med personal från ITUC kommer att närvara och assistera den här valprocessen inne i vallokalen och se till att allting går till på ett sådant sätt så att valhemligheten bevaras. Vi kommer att börja räkna rösterna omedelbart efter att vallokalen stänger klockan 16:30. Och själva rösträkningen den genomförs utav notarius publicus under övervakning av mig själv som är ordförande i akkrediteringskommittén tillsammans med ordföranden i Standing Orders Committee. Och vi kommer säkra att valhemligheten kan bevaras. Det kommer att finnas personal och även akkrediteringskommittén kommer att finnas på plats för att också kunna assistera er om ni har några frågor. Och jag kommer också att finnas tillgänglig om det skulle uppstå någon fråga eller något problem så ska vi se till att lösa det gemensamt på ett bra, smidigt och korrekt sätt. Vi kommer att publicera resultatet utav omröstningen så snart vi är klara med rösträkningen. Det kan bli redan ikväll, annars blir det imorgon bitti och då kommer vi att publicera det på våran webbsajt. Så att där kommer ni att kunna då ta del utav omröstningens resultat. Det formella tillkännagivandet det kommer att ske på fredag morgon enligt programmet. Tack så mycket. Danke, Eva, für deine nochmaligen Erläuterungen. Ich will damit erklären, offiziell, dass um 12:30 Uhr dann der Wahlgang neben der Bühne eröffnet ist für die Delegationsleiter. Und ich möchte jetzt noch einige Ankündigungen machen. Ihr wisst, dass wir jetzt gleich den Kongress unterbrechen werden, damit er heute Nachmittag wieder in seinen Unterplenarien arbeiten kann. Heute Abend um 18 Uhr
findet ihr die Busse vor dem Haupteingang hier dieser City Cubes. Der bringt euch dann zum Empfang des IGB in die Kalkscheune, das ist in Berlin Mitte, also so, dass ihr ungefähr eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Busfahrt einrechnen könnt. Bitte seid um 18 Uhr vor der Tür, damit die Busse abfahren können. Dann hat mich Sharon nochmal gebeten, darauf hinzuweisen, dass es für das morgige Programm in dem Subplenary über die Herstellung der Rechte eine Änderung der Abfolge gibt. Um 9 Uhr beginnt die Diskussion über Frieden und Freiheitsauseinandersetzungen und um 11 Uhr beginnt das Hearing über Diskriminierung. Das war das, was ich von mir aus zu sagen hatte. Ich vertage das Plenum hiermit auf Freitag 9 Uhr und die heute Nachmittag die Subplenaries beginnen um 14 Uhr in den bekannten Räumen. Herzlichen Dank, jetzt ist Pause.